കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? I guess there was a bit of technical issue at the beginning. Uh, right now, am I audible to you people? ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം വന്നായിരുന്നു. There was a little bit of issue with the stream, so we had to restart it. Okay, I guess it is fine right now, right? Okay, good. So, നമുക്ക് continue ചെയ്യാം from where we left in the previous session. And we have been talking about precipitation towards the end of the last session. And where we specifically discussed the different forms of precipitation, rainfall, snowfall, sleet, hailstones, etc. we discussed upon towards the end. Now we'll continue with the discussion. Next one is the different types of precipitation. So understand, cloud formation to happen, the air packet should be somehow rising. Then only with the help of adiabatic expansion, temperature will be decreasing. Condensation, cloud formation, and precipitation could be happening. So one of the precondition for the formation of cloud is a rising air packet. So പല രീതിയിൽ എയർ പാക്കറ്റ് റൈസ് ചെയ്ത് ക്ലൗഡ് ഫോം ചെയ്ത് മഴ പെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. There are different possibilities which could be leading to cloud formation as well as precipitation. And on the basis of this different types in which air packet could be rising and leading to cloud formation and precipitation, there are multiple different types of precipitation that we talk about. അതിലിവിടെ ആദ്യം എഴുതിയേക്കുന്നത് convectional precipitation ആണ്. പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ if convection is a reason due to which air packet is rising, the vertical transfer of heat energy, warm air packet rise ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ convection എന്ന് പറയുന്നത്. So if warm air packet is rising and this is leading to a cloud formation and precipitation, this is called as a convectional precipitation. Convectional precipitation ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. One, convectional precipitation, the cloud created initially is the cumulus cloud. Convection നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആദ്യം cumulus cloud ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. And the strong convection often could be resulting in the cumulonimbus cloud formation. മഴ പെയ്യുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ഇത് cumulonimbus ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. That is another thing. Also, when it comes to the convectional precipitation, there are some limitations, I would say. ഇത് നടക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി എ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ ലോവർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് only. ലോവർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ദ കൺവെക്ഷൻ കുഡ് ബി സ്ട്രോങ്ങർ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി എ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഡേ ടൈം കണ്ടീഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി റിക്വയറിംഗ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ്. കാര്യം സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ സ്ട്രോങ് കൺവെക്ഷൻ ട്രിഗർ ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പകൽ സമയങ്ങളിലാണ്, എസ്പെഷ്യലി വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ആണ് ഈ മഴ പെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി എ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഡേ ടൈം, ദാറ്റ് ടു എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർനൂൺ കണ്ടീഷൻസ് ഓൺലി. ആഫ്റ്റർനൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് കണ്ടീഷൻസിലാണ് ഈ മഴ കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഈവൻ കോൾ എസ് 3 o'clock റെയിൻഫോൾ, 4 o'clock റെയിൻഫോൾ, 5 o'clock റെയിൻഫോൾ, ഈ ഒരു പീരിയഡിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അനദർ തിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി എ ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ സമ്മർ സീസൺ. സമ്മറിലാണ് ഈ മഴ കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ മഴ പെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Now another thing, when it comes to the convectional precipitation, they're associated with some essential characteristics. One, these are often associated with thunderstorms. ഇടിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മഴയായിരിക്കും. Because we know cumulonimbus is a cloud formation which could be happening, which could be created in the case of the convectional precipitation. അത് thunderstorms create ചെയ്യുന്ന cloud ആണ്. Second one, the raindrops are found to be relatively large raindrop. ബുക്കുകളിൽ പറയുന്ന വാചകം എന്ന് പറയുന്ന large raindrops are falling down fast and furiously എന്ന് പറയാറുണ്ട്. വലിയ മഴത്തുള്ളികളായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ വീഴുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്ന. They are associated with larger raindrop. Third one, the area affected by this particular precipitation is a relatively small area. ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുള്ള മഴയായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. And fourth one, the duration of precipitation, the time component, the duration of precipitation, it is often found to be short duration precipitation only. കുറച്ച് നേരമുള്ള മഴയായിരിക്കും. ഒരു നമ്മൾ ഈ വേനൽക്കാലത്തെയൊക്കെ മഴകൾ കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസം മുമ്പൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പെയ്യുന്ന മഴയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ 1-2 മണിക്കൂറൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മഴ പെയ്യും. മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള മഴയായിരിക്കും, ബിക്കോസ് ലാർജർ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. But at the same time, it will not be lasting for like one continuous day and all. Couple of hours ആയിരിക്കും maximum മഴ തീരാൻ പോകുന്നത്. So these are the characteristics of convectional precipitation.
Next one, coming to the orographic precipitation. So precipitation created by a topographic barrier such as a mountain range, this is called as a orographic precipitation. The direction from which the wind system is approaching the mountain, this is often called as a windward side of the mountain. And the direction from which the wind system is moving away from the mountain, it is often called as a leeward side. So as a moisture carrying wind system is forced to rise across the windward side, it is subjected to what is called as a adiabatic expansion. You could be having a cloud formation, and if it is resulting in precipitation, we call it as a orographic precipitation. Another thing, ഈ പറയുന്ന orographic precipitation നമ്മുടെ conventional precipitation ആയിട്ട് കുറച്ച് differences ഉണ്ട്. First of all, if you're looking on to the criteria that we mentioned, the conditions that we mentioned, all the limitations that we mentioned for conventional precipitation, they're just not applicable here. It can happen in any latitude, daytime or nighttime, summer season, winter season. As long as there is a moisture carrying air packet rising across a mountain, it can result in cloud formation and precipitation. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലുള്ള അത്രയും ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാനില്ല. സ്പെസിഫിക്കലി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലല്ല, ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലുള്ള അത്ര ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാനില്ല കൺവെൻഷണൽ precipitation പറഞ്ഞ പോലെ. As long as a moisture carrying wind is forced to rise across a mountain, it can result in cloud formation. അതേപോലെ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി സ്ട്രാറ്റസ് ക്ലൗഡ് ആണ്. If cumulus was a cloud which was mostly created in convectional, stratus is the cloud which is mostly associated with orographic. Having said, by the time this can lead to heavy rainfall, മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സ്ട്രാറ്റസ് ഇതിന്റെ റെയിൻ ബെയറിംഗ് വെർഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ റെയിൻ ബെയറിംഗ് വെർഷൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ നിംബോ സ്ട്രാറ്റസ് ക്ലൗഡ്. ഇതങ്ങനെ ബുക്സിൽ അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാറില്ല, പക്ഷെ ഓറോഗ്രാഫിക് precipitation കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിംബോ സ്ട്രാറ്റസ് ക്ലൗഡ്സ് ആണ്. Now, this precipitation called as a orographic precipitation, this is also called as a relief rainfall. Why it is called as a relief rainfall? The rainfall is due to a topographic barrier, a relief barrier. Relief എന്ന് പറയുന്ന relief feature, mountain എന്ന് പറയുന്ന ഒരു relief feature example ആണ്. Differences in elevation is what is called as relief, and these differences in elevation can lead to the formation of features which is called as a relief feature. So what is called as a mountain range, it is an example for a relief feature. And since it is a rainfall created by a relief feature, it is called as a relief rainfall as well. അങ്ങനെ ഒരു പേര് നമ്മൾ ഇതിന് പറയാറുണ്ട്, orographic precipitation. ഇനി when it comes to the characteristics of the orographic precipitation, at least two of them you should try to remember. ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ convectional completely opposite ആണ്. One area affected by the precipitation is a relatively large area. Duration of the precipitation is found to be relatively long duration precipitation. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ വേനൽക്കാലത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മഴ, ദ കൈൻഡ് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ വിച്ച് വി ഒബ്സർവ് ഇൻ ദ സമ്മർ സീസൺ, ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി കൺവെക്ഷണൽ precipitation. കൂടുതൽ കൺവെക്ഷണൽ precipitation ആണ് വേനൽ മഴ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. At the same time, the kind of precipitation which is found to be happening in the case of the monsoon season, June, July, August, September, etc., it is often considered to be example for orographic precipitation. പാലിച്ചോക്കെ ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ ആസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻറ്ററിങ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇന്റർസെപ്റ്റഡ് ബൈ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മൗണ്ടൻസ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി, ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ ആസ് വെൽ as precipitation. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, മൺസൂൺ സീസണിൽ ഏത് മഴയാണ് കൂടുതൽ? The type of precipitation dominating is mostly orographic precipitation only. Next one, frontal precipitation. When it comes to frontal precipitation, നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അവിടെ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. So before talking about the frontal precipitation, I have to start by talking about as to what do you mean by an air mass. Air mass എന്താന്ന് പറയണം, അതിനുശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ frontal precipitation-ലോട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. Okay. നോക്കാം എയർ മാസ് എന്താന്നുള്ളത്. അതേപോലെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ വിട്ടുപോയത്, ലാസ്റ്റ് orographic precipitation, most of the cloud formation and precipitation, it is confined to the windward side only. At the same time, the leeward side, the amount of rainfall often will be really lesser. That's the reason why it can convert into what is called as a rain shadow region. ഒരു rain shadow region ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള ചാൻസ് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് leeward side. Next one, air mass formation. Air mass എന്താന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്പെസിഫിക് ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ടുള്ള
frontal precipitation പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. So what is called as an air mass? It is a large body of air which will be having comparable physical properties in a horizontal plane. So what is called as an air mass? It is a large body of air. How much large? It often could be covering more than hundreds of square kilometers of area. So it is a large body of air which will be having very similar comparable physical properties in a horizontal plane. By physical properties, it could be the temperature of the location, it could be humidity of the location. Various factors നമുക്ക് പറയാം, density അങ്ങനെയുള്ള പല പല സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒക്കെ അത് ഹൊറിസോണ്ടലി സെയിം ആയിരിക്കും. And keep in mind, vertically you could be having differences. The value need not be same vertically. Vertically നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിലും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയിലും ഒക്കെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, but it will be comparable in a horizontal fashion. Then air masses are often created when the air packet is remaining stationary on top of a relatively flat surface. Instead of using the word flat surface, books could be using the word uniform surface, homogeneous surfaces, etc. ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിന് മുകളിലാണ് പലപ്പോഴും എയർ മാസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. These flat or uniform or homogeneous surface on top of which the air masses are created, these are often called as a source region. Some of the classic source regions could be an ocean surface, could be a good example. A plains in the continents, a flat surface is what is called as a plain. Samadala plains could be an example. The top of a plateau also could be acting as a source regions, etc. At the same time, if you look on to a mountainous terrain, okay, or a coastal region, or oceanum അതേപോലെ തന്നെ ലാൻഡും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ കോസ്റ്റൽ റീജൻസ്, these kinds of location cannot be acting as a source region because completely flat ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെറൈൻ അല്ല, continuously changing ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പോഗ്രാഫി ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. Okay. Next one, we need to look on to some of the major air masses around the world. So in this particular map, you can see some of the main air masses around the world. It is very easy to remember, to be honest. So there is something called a CT being mentioned. CT refers to continental tropical air mass. CT എന്ന് പറയുന്ന continental tropical air mass ആണ്. MT refers to maritime tropical air mass. So in the tropical region, if you have an air mass on top of the land, it is called as continental tropical. If you have an air mass on top of the water body, it is called as maritime tropical. Similarly, there is something called as CP, that is continental polar, as well as MP, which refers to maritime polar air mass. Those air masses in the higher latitude on top of the continents, these are called as a continental polar air mass. Those air masses in the higher latitude on top of the water body, this is called as a maritime polar air mass. Specifically, the air mass on top of the North Pole region, it is called as CA, continental Arctic, and the one on the South Pole region is called as continental Antarctic air mass. ഇവിടെ രണ്ട് പേര് പറയുന്നെങ്കിലും these air masses are found to be having very similar characteristics. Books often will be mentioning it as CA or CAA. That will be the way in which their names often could be mentioned upon. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന NCERTs Fundamentals of Physical Geography NCERT only is talking about 5 major air masses only: CT, MT, CP, MP, CA or CAA. These are the 5 air masses which are being mentioned. At the same time, if you look over here, there is one more air mass being mentioned. There is an air mass which is spreading across the equatorial region, which is called as a maritime equatorial air mass. Why it is called as a maritime equatorial air mass? Because most of the equator, you can see that it is running through the ocean surface only. So that's the reason why it is called as a maritime equatorial air mass. Now we can look on to the front related discussion. So what is called as front? It is basically a zone of transition between two contrasting air masses. In the sense, suppose you're having a cold polar air mass as well as a warm tropical air mass. The zone of transition between these two contrasting air masses is called as a front region. Keep in mind, the front formation is mostly a feature of middle latitudes only, because in the middle latitude, a cold polar as well as warm tropical air mass could be meeting. At the same time, front formation, it is very rare in the tropical or in the high latitude, because if you consider two air masses in this location, they will be having very similar properties only. Opposite characteristics കാണിക്കുന്ന air mass boundary ആണ് front എന്ന് പറയുന്നത്. Another thing,
ഈ ടേംസിന്റെ അർത്ഥം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. The process of formation of a front is called as frontogenesis. The process of destruction of a front is called as frontolysis. ഇത് തന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ചുമൊക്കെ പ്രിലിംസിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. The process of creation is frontogenesis. The dying or destruction of a front is called as a frontolysis. Now, when it comes to front formation, there are 4 different types of fronts which are found to be created. If the air masses are not pushing against each other, it is often called as a stationary front. Okay, if the air masses are not pushing against each other, it is called a stationary front. But keep in mind, even in a stationary front, the air movement could be parallel to each other. Even if the air movement is parallel to each other, this is also called as a stationary front. As long as the air masses are not pushing against each other, the front is called as a stationary front only. Then there is something called as a cold front. If cold air mass is aggressively pushing onto warm air mass, right now the front created is called as a cold front. The relatively low density warm air mass after hitting the cold air mass could be violently rising, and this also can lead to cloud formation and precipitation, which is again called as a frontal precipitation only. The same frontal precipitation can also happen in the case of warm front as well. In the case of warm front, it is a warm air mass which will be aggressively pushing onto the cold air mass region. And here also it is a warm air mass only which is rising. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, warm air massലാണ് warm front ആണെങ്കിലും cold front ആണെങ്കിലും, in both the front formation, the air mass which is rising and leading to cloud formation precipitation, it is basically the warm air mass only. രണ്ട് കേസിലും warm air mass തന്നെ റൈസ് ചെയ്യുന്ന റീസൺ എന്താ? And the reason എന്താണെന്ന് പറയാമോ? Can you mention the chat as to why it is the case? In both the precipitation, whether it is a cold front or warm front, the air mass which is rising is a warm air mass only. And a specific reason ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാലും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ warm air mass തന്നെ റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. Then the reason, if you can mention. Yeah, warm air mass is basically lighter in the sense അവിടെ density കുറവാണ്. So in the case of warm air mass, the density is basically on the lower side. It is lighter. It has a higher tendency to rise. You can say correct, basically. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് എങ്ങോട്ട് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന warm air mass ആണ്. Now, ഈ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇത്തിരി കോംപ്ലക്സ് ആണ്. നമ്മൾ അതിന്റെ ഫുൾ സയൻസിലോട്ടൊന്നും കയറേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ ഈ കോൾഡ് ഫ്രണ്ടും വാം ഫ്രണ്ടും ആണ് നമുക്ക് മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. One of the difference between cold front and warm front, which you should try to remember, cold front is often found to be steeper and faster in comparison to warm front. രണ്ടുപേരും vertical അല്ല, but somewhat steeper ആയിട്ടുള്ള cold front ആണ്. And the speed with which the cold front is moving, ഈ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു സ്റ്റേഷനറി അല്ല. Okay, so both the cold front as well as warm front is actually continuously moving, but apparently the speed with which the cold front is moving is faster in comparison to warm front. Then, the kind of cloud formation precipitation created by cold front, it is found to be very similar to convectional precipitation. Because the cold front is somewhat steeper, the air packet is almost vertically rising, similar to what we observe in the convectional precipitation. Air ചൂടായി rise ചെയ്യുമ്പോഴേ almost vertically ആണ് rise ചെയ്യുന്നത്. So the cloud formation precipitation of cold front is very similar to convectional. രണ്ടും CO ഇലാ തുടങ്ങുന്ന അങ്ങ് ഓർത്ത് വെച്ചാലും മതി. Whereas the kind of cloud formation as well as precipitation created by warm front, it is very similar to orographic precipitation only. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ orographic precipitation അപ്പൊ ഏത് ക്ലൗഡാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? orographic precipitation. ഈ പറഞ്ഞ warm front അപ്പൊ ഏത് ക്ലൗഡ് ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ what kind of cloud will be created specifically in the warm front precipitation? Think of that. Yeah, stratus. Specifically, മഴ പെയ്യുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏത് ക്ലൗഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്? ഈ പറഞ്ഞ നിംബോ സ്ട്രാറ്റസ്. ക്യുമുലോ നിംബസ് ആയിരിക്കത്തില്ല. ക്യുമുലോ നിംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺവെക്ഷണൽ precipitation ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ സ്ട്രാറ്റസ് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ആവും. മഴ പെയ്യുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് it will be converted into nimbostratus will be the name of the cloud which will be created. Okay. ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു, കോൾഡ് ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു, വാം ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു. There is another type of front called as a occluded front.
Now this happens when a fast moving cold front is overtaking warm front. When a fast moving cold front is found to be overtaking warm front, this can lead to what is called as a occluded front. So in between the cold front as well as the warm front, the air mass separating both this front, it is basically the warm air mass only. And which one is faster? Cold front is faster. So as the fast moving cold front is overtaking warm front, the overtaking zone, this location is called as the occluded front. And you can see that before the occluded front formation, warm air mass is the one which is separating both the front. And the moment this particular occluded front is created, the warm air mass should be completely lifted, which means occluded front in തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഏത് air mass lift ചെയ്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. It is basically the warm air mass which is lifted and leading to cloud formation. So here also, since the air packet is rising, it can lead to cloud formation and precipitation. ഒരു കാര്യം ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക, if any of the front is leading to cloud formation precipitation, all of them are called as frontal precipitation. It can be created by a cold front, it can be created by a warm front, it is even created by an occluded front as well. The only problem is that the kind of precipitation pattern created by occluded front, the kind of precipitation type created by occluded front, it is very difficult to predict upon. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, cold front precipitation is said to be very similar to convectional. Warm front precipitation is very similar to orographic. But the precipitation patterns exhibited by occluded front is very complex and difficult to predict upon. In fact, നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഒരു വലിയ പരുവത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു precipitation pattern എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള occluded front formation ആണ്. So occluded front, the precipitation patterns are like very difficult to predict upon. That is the problem of that particular type. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, among the four front that we mentioned, apparently there is a front which cannot result in the precipitation. അത് ഏത് ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞേ? ഞാൻ 4 ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണത്തിന് അവിടെ ഫ്രണ്ടൽ precipitation ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഏത് ഫ്രണ്ടാ? തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ സ്ട്രൈറ്റ് തലയിൽ കയറാൻ. യാ, സ്റ്റേഷനറി ഫ്രണ്ട് ഈസ് ദ വൺ which is not associated with a cloud formation as well as precipitation. അതൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള 3 ഫ്രണ്ടും ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷനും precipitation ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്രണ്ടൽ precipitation പറയാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ അടുത്തത് we'll be looking on to cyclones. Cyclones ആണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി അടുത്ത ഡിസ്കഷൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. So what is called as a cyclone? It is a central low pressure, often surrounded by high pressure conditions in the vicinity. So cyclone is basically a central low pressure surrounded by high pressure condition. And in between this low pressure and high pressure, in the case of a cyclone, it will also be present. You will also be able to see a lot of closed isobars to be present in the region. Avada closed isobars കാണാനുള്ള scope ഉണ്ട്. Okay, isobar എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. It is a line connecting places having same pressure only. And here, it basically you could be able to see some closed isobar being present. Now, one of the speciality of a cyclone is that as the wind systems are trying to move from this central as the wind systems are trying to move onto the central low pressure, so PGF will be acting from high pressure to low pressure. This is how PGF will be acting upon. And we know that in the northern hemisphere, as the wind systems are trying to move from the high pressure into the low pressure, due to the Coriolis force deflection, wind systems are deflected towards its right. And that's the reason why, if you look on to the northern hemisphere, surrounding the low pressure, the wind systems are seemingly rotating in an anti-clockwise direction only. So any cyclone created in the northern hemisphere, it will be rotating in the anti-clockwise direction. So this could be asked as a question, why cyclone is a rotating system? The answer to that particular question is a Coriolis force deflection only. If there is no Coriolis force deflection, there is no rotation. കാര്യം Coriolis force deflection ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ wind systems എല്ലാം വെറുതെ നടുക്കോട്ട് കൺവെർജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ആ കറക്കം ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് അവിടെ വരുന്നില്ല. That is a reality. Another thing, this low pressure that we discussed about in the case of the cyclone,
This low pressure, it is basically situated at the surface only. We low pressure surface. And last session, whenever there is a low pressure being created at the surface, probably air packet should be rising. Okay, how it is rising, let it be there. But as it is rising, it should be creating a high pressure in the upper troposphere. That's the reason why cyclones are often defined as a surface level convergence. Kind of surface level low pressure rotate the converge. Then this is also associated with an upper atmospheric divergence. There is an upper atmospheric divergence as well. So how to imagine this? The air packet is rotating and converging at the surface low pressure. Then it is rotating and rising. And eventually it is diverging out in the upper atmosphere. That is the way to imagine a cyclone. Then, what is called as an anticyclone is a complete opposite. It is a central high pressure surrounded by a low pressure condition in the vicinity. High pressure surrounded by low pressure conditions are basically anticyclone. And as the wind systems are trying to move from high to low in an anticyclone, if I'm considering the northern hemisphere, it will be deflected towards the right. And basically, it is seemingly rotating in the clockwise direction only. About Uru cyclone northern hemispheral anti-clockwise anticyclone northern hemisphere clockwise mainly if you know the concept, pressure conditions you don't need to mug up the definition as to how it is rotating in the north, south, etc. Similarly, anticyclones surface high pressure and upper atmosphere you will be having low pressure. And if you need a high pressure at the surface, probably this is a location in which air packet should be somehow sinking. So in the cross-sectional diagram, it will be completely opposite to what we have drawn in the case of a cyclone. Complete opposite anticyclone. Now, why anticyclones are actually less destructive in comparison to cyclone? There are a few reasons for that. One, when it comes to the cyclone is a central low pressure surrounded by high pressure, right? And anticyclone is a central high pressure surrounded by low pressure conditions in the vicinity. Apparently, the central low pressure, which could be happening in the case of a cyclone, it is actually a much more extreme drop in pressure. Point is, high pressure is normal pressure. Often the pressure difference between the high pressure and low pressure, it could be a really high value in the case of a cyclone. Higher the pressure difference, stronger will be the pressure gradient force, and the wind system also could be on the faster side. In the case of anticyclone, many a time the pressure difference between the central high pressure as well as the surrounding low pressure, the pressure difference often could be very low. 5-10 millibar carrying pressure difference, which means the possibility of the strong wind systems being created, it is highly unlikely because the pressure gradient is lesser. This can result in a relatively weaker wind system. For high destructive wind velocity, namukku kaanaan pettunna cyclones lana, anticyclones high destructive wind velocity kaanaan pettilla. Adepole enna, in the case of a cyclone, it is associated with rising air packet, which is also called as atmospheric instability condition. A rising air packet can lead to cloud formation, which can result in heavy rainfall. In fact, these kinds of precipitation, they're also called as a cyclonic precipitation, a precipitation created by a cyclone. And this can result in flooding. For cyclones, anticyclones, destructive two reasons. One, the wind velocity high on. Randavada, if a rising air packet which can lead to cloud formation and rainfall, it could be resulting in flooding. Whereas anticyclone is associated with a sinking air packet, which is called as atmospheric stability condition. The probability of cloud formation and rainfall is highly unlikely. Flooding is chance illa. Anticyclones calm conditions are created. Next one. Cyclones itself is actually broadly divided into two categories, tropical as well as temperate cyclone. Now, these cyclones are temperate cyclones are also called as extratropical cyclones. They're also called as extratropical cyclones, also called as frontal cyclones, also called as a wave cyclone.
ഇതേപോലെ tropical cyclone, temperate cyclone വേറെ പേര് കൂടിയുണ്ട്. Tropical cyclones are also called as warm core cyclones. ഇത് പൊതുവെ അങ്ങനെ GS ബുക്കുകൾ അങ്ങനെ അധികം എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു പേരല്ല, എങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ്. Whereas temperate cyclones are also called as cold core cyclone. ഇങ്ങനെ ഒരു പേരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ചില ബുക്കുകളിൽ. ഇത് പൊതുവെ ഞാൻ അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ അധികം പറയുന്ന ഒരു പേരല്ല, but this is also another name which is sometimes mentioned upon. ഇപ്പോൾ പല പല പേരുകളുണ്ട്. Temperate, extratropical, frontal, wave, cold core, all of these are exam names for temperate cyclones only. So how a temperate cyclone is created? Temperate cyclone is often associated with front formation. Now, imagine I'm considering a front and this front is created somewhere close to 60-degree latitude. A front which is created somewhere close to 60-degree latitude, as a convention, it is often called as a polar front. And this polar front, initially, if you ask me as to what type of front it is an example for a stationary front apparently. In this stationary front, imagine a low pressure is being created. How this low pressure is created, there are multiple possibilities, but at least two possibilities which you should try to remember. One, it could be the result of a meandering jet stream. നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. Jet streams as a meandering through the upper troposphere, it can induce different pressure condition. ഇത് നിങ്ങൾ ഡെപ്തിൽ പഠിക്കാനേ പോണ്ട, അതൊക്കെ ഓപ്ഷനുകൾക്ക് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജെറ്റ് സ്ട്രീംസ് താഴെ പ്രഷർ കൊണ്ടുവരുന്നത്. But how this low pressure can be created, it could be the result of a meandering jet stream. Second one, apparently temperature contrast between the air masses. Temperature contrast between the air masses. This also could be creating a front. If you're having cold air mass on one side, warm air mass on one side, ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ, ഈ രണ്ട് എയർ മാസിൽ ഏത് എയർ മാസിലായിരിക്കും ഒരു ലോ പ്രഷർ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഈ രണ്ടിടത്ത് സെയിം പ്രഷർ ആയിരിക്കത്തില്ല, കോൾഡ് എയർ മാസും വാം എയർ മാസിലും. ഏത് എയർ മാസിലായിരിക്കും ലോ പ്രഷർ വരുന്നതിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേ? ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം. Yeah, warm air mass could be relatively low pressure, cold air mass could be relatively high pressure. So some of the wind systems from cold air mass will try to push on to the warm air mass. Cold air mass, warm air mass ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് പിന്നെയും എയർ പാക്കറ്റ് ഇടിച്ച് റൈസ് ചെയ്യും. This can create a low pressure at the boundary. അപ്പൊ ആ ബൗണ്ടറി തന്നെ ഒരു ലോ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്. കോൾഡ് എയറിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് എയർ വാം എയറിലോട്ട് എന്ന് ഇടിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് എയർ റൈസ് ചെയ്യും, അത് ലോ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോണ്ട. Temperature contrast between the air masses also could be creating a low pressure. Now that this low pressure is created, assuming that this low pressure is created in the northern hemisphere, around this low pressure, the air packet will start to rotate in an anti-clockwise direction. Because we know if a central low pressure is created in the northern hemisphere, around which the air packet should be rotating in the anti-clockwise direction. So as it is rotating in the anti-clockwise direction, the cold air mass pushing onto the warm air mass will be creating a cold front here. The warm air mass pushing onto the cold air mass will be creating a warm front on the other side. So both the cold front and warm fronts are rotating right now. So തുടക്കത്തിൽ stationary front ആയിരുന്ന സ്ഥലം after the creation of low pressure is converted into a cold front and warm front. Which front is faster? Cold front is faster. So eventually the cold front will be overtaking the warm front. And the moment the cold front is overtaking warm front, which front will be created? Occluded front is created. ഞാൻ നേരത്തെ പറയാത്തൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്ന, during occluded front formation, there is a possibility of both these air masses to be mixing upon. And ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, one of the reasons for sustaining this central low pressure, it was a temperature contrast between the air masses. So the moment the cold front is overtaking warm front, there is a possibility of occluded front being created. And this occluded front is often associated with mixing of air masses, and the temperature contrast could be gone. And this often will be resulting in the low pressure being dissipated, and ultimately cyclone is dead. Low pressure ഇല്ലാതായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ cyclone ഇല്ലാതായി. So basically stationary ഫ്രണ്ടിന് നടുക്ക് ഒരു low pressure create ചെയ്ത് occluded front ഉണ്ടായി ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഒരു temperate cyclone എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന്, ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് കേട്ടിട്ട് പറയാം. In a temperate cyclone, all the major types of fronts are found to be created. This statement is correct. Prelims are supposed to become. In a temperate cyclone, all the major different types of fronts are created. Is it a correct statement?
ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ. It is a true statement only, right? Because നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച 4 ഫ്രണ്ട്സും ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമേഷൻ ആണ് ബേസിക്കലി ടെമ്പറേറ്റ് സൈക്ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺ. So tropical cyclone, they're often found in a water body which are located in the vicinity of the IT season, that too especially in the summer season. Summer season IT season vicinity ലായിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയിലാണ് പലപ്പോഴും ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So if you're considering a water body located in the vicinity of IT season, in the summer season, this location should be subjected to high amount of insolation. This can result in strong convection. Strong convection can result in cumulonimbus cloud formation. During cumulonimbus cloud formation, because condensation has to happen for a cloud to be created, and during condensation process, heat energy is found to be released upon, and this heat is what is called as a latent heat of condensation. And since the cumulonimbus cloud is a low-level cloud, the distance to the base of the cloud is lesser than 2 kilometers. And this latent heat of condensation could be further warming up the ocean surface. More amount of moisture carrying air packet could be rising. The size of the cloud will be increasing. So the size of the cloud will be continuously increasing. So keep in mind, low pressure would create a reason huge amount of air packet is rising, not only from the insulation, also due to the latent heat of condensation. ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ low pressure create ചെയ്യുന്നത്, air rise low pressure maintain ചെയ്യുന്നത്. Now the thing is that for a huge amount of latent heat of condensation to release, you need to have condensation process. Condensation നടക്കുമ്പോഴേ latent heat release ചെയ്യത്തുള്ളൂ. For condensation to happen, huge amount of water vapor should be condensing. Water vapor തണുക്കുമ്പോഴാണ് latent heat of condensation release ചെയ്യുന്നത്. And a huge amount of water vapor can only be provided by a warm ocean surfaces. That's the reason why tropical cyclones are only found to be created on top of warm ocean surface, which can provide huge amount of moisture. As the moisture is condensing, it will be releasing latent heat, which is what is maintaining the low pressure. At the same time, the temperate cyclone that we discuss, it is often called as a frontal cyclone. It is associated with the front, and the surface does not really matter. ഇവിടെ ലാൻഡിലോ വാട്ടറിലോ എവിടെയെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ഞാൻ ഇവിടെ ലാൻഡിന്റെ വാട്ടറിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയസ് ഒന്നും തന്നെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. But whereas in the case of tropical cyclone, the surface is very essential. Another thing, after being created, when a tropical cyclone is making landfall, it is often found to be dissipated after that. കാരണം ലാൻഡിലോട്ട് കയറാം, moisture supply po, it could be dissipated. Then, we understood that the low pressure responsible for the tropical cyclone, it is often found to be created in the vicinity of IT season, that too in an ocean in the summer season. But the location of this low pressure, it should be at least 5 to 8 degrees away from the equator. The problem is that if this low pressure is created very close to the equator, as the wind systems are trying to converge onto the low pressure, the Coriolis force deflection will be close to zero and the rotation will not be happening. So if you look on to the trajectory of most of the tropical cyclones which has been created historically, most of those tropical cyclones, they have been created at least 5 to 8 degrees away from the equator only. So that you will be having at least little bit of Coriolis force deflection, which can lead to rotation. Okay. Another one. The sea surface temperature for the formation of tropical cyclone is ideally about 27 degrees. There should be a minimum sea surface temperature for tropical cyclone to be created. It should be somewhere close to 27. ചില ബുക്കുകളിൽ 25 and 26 ഒക്കെ പറയാറുണ്ട്. 27 is the most commonly mentioned value. Next one. For a tropical cyclone to be created, ideally the wind shear should be on the lower side. Wind shear means that in a short distance in the atmosphere, if you're having difference in wind speed or direction, this phenomenon is called as wind shear. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഒരു ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ കാറ്റിന്റെ സ്പീഡിനോ ഡയറക്ഷനോ ചേഞ്ച് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വിൻഡ് ഷിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. What you can see here is a case of vertical wind shear, in which vertically as we move from lower to upper atmosphere, wind speed is found to be changing. അവിടെ vertical wind shear ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ actually കാണിച്ചേക്കുന്നത്. Okay. Apparently, if the wind shear is really high,
the air packet of the tropical cyclone will not be able to rise smoothly. Cyclones പുറത്തുള്ള വിൻഡിന്റെ wind shear ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. Cyclones മാത്രമല്ല നേച്ചറിലെ wind. If the wind system is external to the cyclone, the wind shear is on the higher side, the air packet of the tropical cyclone will not be able to rise smoothly, which means the low pressure formation will be affected. കാരണം എയർ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റൈസ് ചെയ്യെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ലോ പ്രഷർ ഫോം ചെയ്തുള്ളൂ. ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ റീസൺ, this could be as just a question as to why tropical cyclones are rarely created in the monsoon season. June to September, we rarely see tropical cyclone formation in the case of India. Because in these 4 months, the southwest monsoon is entering, which is found to be exhibiting high wind shear. That's the reason why most of the tropical cyclones of India, they're created right before and right after the southwest monsoon season only. You know, trend nammal കാണാറുണ്ട്. Finally, tropical cyclones are rarely created in the tropical eastern waters. Tropical eastern waters are ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Tropical eastern waters often will be having the presence of cold currents as well as its upwelling. And due to the presence of this cold currents, the cold water, the ideal condition for the cyclone is just not there, because tropical cyclones are mostly a feature of warm water only. So tropical eastern waters, ocean surface in terms of eastern water, but from the point of view of land, it is basically the west coast only. So tropical eastern waters or the west coast of the continents, they're rarely associated with the formation of cyclone because of the cold currents being present in the region. So I was talking about the ideal conditions for the formation of the tropical cyclone. They're created only on warm water body from which you will be getting the moisture supply. As the moisture is condensing, latent heat of condensation is released, which is sustaining the low pressure. Second one, the low pressure should be situated at least 5 to 8 degrees away from the equator. There should be a minimum sea surface temperature of 27 degrees. Wind shear should be on the lower side. And finally, I mentioned they are not created in the tropical eastern water, that is the west coast of the continents, due to the cold currents being present in the region. Next one, some characteristic difference of tropical as well as a temperate cyclone. When it comes to tropical cyclone, even though both the cyclones are found to be having a central low pressure, the kind of pressure drop which we observe in a tropical cyclone, it is much more extreme which we have in the temperate cyclone. So tropical cyclone is often associated with an acute low pressure, meaning if a pressure drop കൂടുതലായിരിക്കും. The usual atmospheric pressure at the sea level is like 1013 millibar. അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ഇവിടെ pressure drop പോകാനുള്ള chance നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. Which means the difference in pressure between the surrounding high pressure as well as the central low pressure, this pressure difference will be very high in the case of a tropical cyclone, which can result in a faster wind system. Whereas the temperate cyclones are relatively slow moving wind systems only. For example, according to the World Meteorological Organization, the wind speed surrounding low pressure should be at least 119 km per hour if you want to designate it as a tropical cyclone internationally. At the same time, the average wind velocity of temperate cyclone, it is about 30 to 50 km per hour only. അപ്പം faster systems എന്ന് പറയുന്നത് pressure difference high കാണിക്കുന്ന faster destructive systems tropical ആണ്. Having said, ഇന്ത്യയിലെ ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂ അല്ല internationally, according to World Meteorological Organization, the minimum wind speed surrounding the low pressure should be 119 km per hour if you want to designate it as a tropical cyclone. In India, the cyclone classification is given by IMD, where if the wind velocity is exceeding 63 km per hour itself, we call it a cyclonic storm in the case of India. If the wind velocity surrounding the low pressure is not high enough to be called as a cyclonic storm, IMD uses terms such as deep depression, etc. മലയാളത്തിൽ പറയാനാണെങ്കിൽ ന്യൂനമർദ്ദം, അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേരുകൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, where the wind velocity is not high enough to be called as a cyclonic storm. And the highest categorization according to IMD is a super cyclonic storm, where the wind velocity is more than the 221 km per hour mark. Next one. The size difference is also another thing that we observe. The usual diameter of a tropical cyclone is about 150 to 250 km. പല ബുക്കുകളിലും പല വാല്യൂ പറയാറുണ്ട്, does not really matter. Temperate cyclone has a diameter of 800 to 1600 km. So which one is an extensive system ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ temperate cyclones ആണ്.
tropical cyclones are actually not that extensive in nature in comparison to temperate cyclone. Value nekal ubari aarkana relatively ഒരു extensive effect എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓർക്കേണ്ടത്. Then tropical cyclones, they are often thermal in nature, in the sense warm water ആയിരിക്കും create ചെയ്യുന്നത്, whereas temperate cyclones are receiving its energy from the interaction of fronts only. That's the reason why they are called as frontal cyclone. Tropical cyclones ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, thermal in origin എന്ന ബുക്കുകളിൽ പറയാറുണ്ട്, whereas temperate cyclones are frontal in origin. Tropical cyclone surface matter, it is often created only on warm ocean surface only, whereas the temperate cyclone can be created on top of land as well as water. Then tropical cyclones are much more destructive in nature, whereas temperate cyclones are less destructive in comparison to tropical cyclone. The lifespan of tropical cyclone is about 4 to 5 days only. കാരണം 4-5 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ tropical cyclones landfall നടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അതില്ല. Whereas temperate cyclones are having a longer lifespan, 10 to 15 days is the lifespan of the temperate cyclone. Okay, അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഡിഫറൻസസ് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. അടുത്തത് structure of a tropical cyclone. The part of the tropical cyclone where the central low pressure is located, this is called as the eye of the cyclone. Eye is often associated with relatively warm conditions only, because there is a huge cumulonimbus cloud being present on top of this location, which is continuously releasing latent heat. Okay, ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പെരുമഴയ്ക്കൊക്കെ മുമ്പ് നമുക്ക് ചൂട് കൂടുന്നത് കാണാൻ പറ്റും, ആൻഡ് അതിന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് latent heat of condensation ആണ്. So eye is associated with a really warm condition. The usual diameter of the eye is about 16 to 24 kilometers. Even though tropical cyclones are generally destructive, the eye of the cyclone is often associated with relatively calm conditions only. ഇതിന് ചുറ്റും എയർ വയലന്റ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഐയിൽ പൊതുവെ കാം കണ്ടീഷൻസ് ആണ് കാണുന്നത്. The region surrounding the eye is called as the eye wall. The speciality of the eye wall here, the wind systems are found to be reaching the highest wind velocity. The wind systems are rotating in a very faster fashion. ഈ സെൻട്രൽ ലോ പ്രഷറിന് ചുറ്റും, ഈ സെൻട്രൽ ലോ പ്രഷർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഐ, അവിടെ കാം കണ്ടീഷൻസ് ആണ്, അതിന് ചുറ്റും ഈ പറഞ്ഞ എയർ പാക്കറ്റ് വളരെ വയലന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കറങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ ഈ ഐ വോൾ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷന്റെ പ്രത്യേകത, this is the part of the cyclone where the wind velocity is reaching the highest speed. That is the speciality of the eye wall region. Then you can see something called as the inner cyclone being mentioned. Inner cyclone എന്നുള്ളൊരു ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Inner cyclone basically means it is a part of the tropical cyclone where the air packet is found to be continuously rising. ഇപ്പൊ എയർ റൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്, കണ്ടിന്യൂസ്ലി റൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇന്നർ സൈക്ലോൺ. This can lead to thick cloud formation. Okay, that's the reason why the cloud formation, rainfall, etc. will be really strong in the inner cyclone. നല്ല രീതിയിൽ മഴ പെയ്യുന്ന, ഇടിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മഴ പെയ്യുന്ന, ഈവൻ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇന്നർ സൈക്ലോൺ. So the part of the cyclone where the air packet is rising is called as inner cyclone, where you could be having thick cloud formation, heavy rainfall, thunderstorms, hailstorms, etc. could be reported. The part of the cyclone in which air packet is sinking, this is called as downdraft region, where the cloud formation will be relatively inhibited. The possibility of rainfall, cloud formation, etc. is really less. That's the reason why it is called as a downdraft region. Air packet is sinking in the salon. The region beyond the sinking region is called as the outer or peripheral zone, which can have little bit of rainfall from branches of cumulonimbus clouds, which are often called as the rain bands. So outer or peripheral zone can have little bit of rainfall due to branches of cumulonimbus clouds called as the rain bands. Rain bands വഴി ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ മഴ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. Okay, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇതൊരു PYQ ആണ്, 2-3 വർഷം മുമ്പ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്, കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണോ, ട്രൂ ആണോ, ഫോൾസ് ആണോ? നമുക്ക് ഫുൾ ആൻസർ പറയുന്നത് നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണോ, ഫോൾസ് ആണോ? നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ. Falsely, jet streams can be created
both in the northern as well as in the southern hemisphere. So that is incorrect. അടുത്ത statement true or false ആണ്. Second statement. Second statement true or false ആണോ? ഇത് പല ആൾക്കാരും തെറ്റിച്ച് വെച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അന്ന്. See, keep in mind, when we talk about the eye formation, ഞാൻ very specifically അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് structure of a tropical cyclone. We don't use the word eye in the case of a temperate cyclone. Temperate cyclone അങ്ങനെ eye എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. The concept of eye is specifically only used in the case of tropical cyclones only. So this statement is actually a correct statement only because of the fact that the eye formation is a unique feature of the tropical cyclones only. Temperate cyclones eye illa. നമ്മൾ ടെമ്പറേറ്റ് സൈക്ലോണിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് ഐ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പറയില്ല. ഐ ഫോർമേഷൻ ഇസ് എ യുണീക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ സൈക്ലോൺസ് only. So that statement is basically true only. അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ? വായിച്ചേ. The temperature inside the eye of a cyclone is nearly 10 degrees Celsius lesser than that of the surrounding region. പല ആൾക്കാർ ഈ 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനകത്ത് കയറി ഒക്കുപ്പയർ ആവും. It is mentioned it is 10 degrees Celsius lesser, which means the statement says the eye is really cooler, which is incorrect because the eye of the cyclone is having really warm condition. So അവിടെ തണുപ്പാണെന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So statement is basically false only. ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് 2 only ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. That was the answer to that particular question. Okay. Climatology, ഞാൻ ഏകദേശം ഇവിടെ വെച്ച് മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. I would have liked to have taken few more topic, പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സമയമില്ല. ഗ്ലോബൽ ഹീറ്റ് ബാലൻസ്, ഐസോതേർംസ്, ഇത് നിങ്ങൾ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഞാൻ അതുകൂടെ എടുക്കാനുള്ള സമയമില്ല. ഓൾറെഡി ഞാൻ ജിയോമോർഫോളജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു. നിങ്ങൾ ഐസോതേർംസ് നോക്കി വെച്ചേക്കണം. യൂട്യൂബിൽ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് കൺഫ്യൂഷൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട്. കാര്യം ലാസ്റ്റ് 3-4 വർഷത്തിൽ ഈവൻ ഞാൻ തന്നെ ഫോർച്യൂണിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും പല വർഷങ്ങളിൽ ഞാൻ ഐസോതേർംസ് എടുത്തിട്ടില്ല. ദാറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഐസോതേർംസ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ എനി കൺഫ്യൂഷൻ ഇഫ് യു ഹാവിംഗ്, there are some videos in the YouTube as well. ഐസോതേർംസിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ 1-2 ഉണ്ട്. യു കുഡ് ജസ്റ്റ് വാച്ച് ദാറ്റ്. കാര്യം ഐസോതേർംസ് നോക്കി വെച്ചേക്കണം. കാര്യം ഐസോതേർംസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഗ്ലോബൽ ഹീറ്റ് ഇംബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ഹീറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഒരു സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. There is surplus heat energy in the lower latitude, specifically between 40 degrees north and 40 degrees south. There's a surplus heat energy. In the higher latitude, there's a deficit in heat energy. So there is a global imbalance in the heat energy. Even though there is an imbalance in the heat energy, the nature is somehow trying to balance it by transferring some of the surplus heat energy into deficit area. എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന? About 80% of the transfer is done by atmospheric circulation such as the wind systems. About 20% of the transfer is done by ocean circulation such as the ocean currents only. Okay. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഗ്ലോബൽ ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ഹീറ്റ് ഇംബാലൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. There is an imbalance in the amount of heat energy received at the surface, which is called as global heat imbalance. But the nature is somehow trying to balance it by transferring some of the surplus heat energy into deficit area. പാര എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ about 80% of the redistribution is done by atmospheric circulation such as the wind system. About 20% is done by ocean circulation such as the ocean current. അതേപോലെ ഇവിടെ വേറെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ പറയുന്നില്ല. ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ അറിയാം. ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ NCERT-ലൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ. As we move from lower to higher latitude, temperature is decreasing. Altitude is a factor. As we move from lower to upper atmosphere, temperature is generally decreasing in the troposphere. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് NCERT തന്നെ 1 by 1 ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി. ഞാനത് ഫുള്ള് പറയുന്നില്ല. സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ഡിസ്കഷൻ ആണ്. ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അധികം ചോദിച്ചിട്ടില്ല. കാര്യം അതിനകത്ത് സ്പെസിഫിക്കലി ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ്. ആക്ച്വലി ആ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എടുക്കാറില്ല. ഓക്കെ. സ്പെസിഫിക്കലി ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് ആ കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ചോദിച്ച് ഞാൻ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. ഓപ്ഷണൽക്കൊക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. GS-ന് അത്രയും ഡെപ്തിൽ ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റിൽ ഞാൻ അധികം ക്വസ്റ്റൻസ് കണ്ടിട്ടില്ല, ടു ബി ഓണസ്റ്റ്. എന്താ ഈ ആൽബിഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ആൽബിഡോ?
What do you mean by the term albedo? Yeah, reflectivity of the surface is what is called as the albedo, right? Reflectivity of the surface is what is called as albedo. And with a possible question, they could be giving you a couple of surfaces and they could be asking you to arrange from the increasing or decreasing order of reflectivity. Usually dark colored substances will be having a relatively higher, it will be having a relatively lower albedo. For example, ഇവിടെ താർഡ് റോഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി ഇൻസുലേഷനും അതിലെ മെജോറിറ്റി ഇൻസുലേഷനും അബ്സോർബ് ചെയ്യും, കുറച്ച് ഇൻസുലേഷൻ മാത്രമായിരിക്കും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Whereas light colored surfaces such as snow, top of a cloud, etc., the albedo is on the higher side. Reflectivity higher ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം, ഇപ്പം താർഡ് റോഡും ക്ലൗഡ് കവർ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് സർഫസ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് സർഫസ്. നിങ്ങൾ നെറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് വെറുതെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇമേജസ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഇമേജസ് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് ചാർട്ടുകളൊക്കെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കുറച്ച് ഇത് ഫുൾ എല്ലാം കൂടെ പഠിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, പകുതിയും കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ആൽബിഡോ. ഇപ്പൊ ഗ്ലോബൽ ഹീറ്റ് ഇംബാലൻസ് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞു, ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് എല്ലാം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. യു കുഡ് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഓൺ ടു ദാറ്റ് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി. ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ആൽബിഡോ ഈസ് റിഫ്ലക്ടിവിറ്റി. ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഹീറ്റ് ബഡ്ജറ്റും ഐസോതെർംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അതിൽ ഐസോതെർംസ് പറ്റുമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി വെച്ചേക്കാം. പക്ഷെ അത് വായിക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോസ് അതിനുണ്ട്, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ചാറ്റ് GPT. ചില സമയത്തിലൊക്കെ അത് ചിലതൊക്കെ തള്ള് പറയാറുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫുൾ പ്രൂഫ്. പക്ഷെ ഒരു 90% കേസുകളിലും എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് സംവാട്ട് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് വന്നതിന്റെയൊക്കെ തന്നെ. അപ്പൊ അതും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ടേംസിൽ. ഈ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. മൂവിങ് ഓൺ, നമ്മൾ ടൊർനാഡോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഇത് ആക്ച്വലി പ്രിലിംസിന് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടില്ല. മെയിൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ട്വിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിലിംസിന് അങ്ങനെ അധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. സോ ടൊർനാഡോ സ്പെസിഫിക്കലി ഇവിടെ മെക്കാനിസം പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ജിയോമോർഫോളജി തുടങ്ങേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ജിയോമോർഫോളജി. ഞാൻ ക്ലൈമറ്റോളജിയിൽ ഇത്തിരി സമയം കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട റീസൺ, PYക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയും ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റോളജി എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൊതുവെ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷമായിട്ട് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പോലും ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ടൈം പലപ്പോഴും ക്ലൈമറ്റോളജി ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഈവൻ മെയിൻസിനും നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അല്ലെ, സൈക്ലോൺസിന്റെയും ട്വിസ്റ്റും ഇതൊക്കെ തന്നെ മെയിൻസിനും ചോദിക്കുന്നതന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ജിയോമോർഫോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി മെയിൻസിനാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടേക്കുന്നത്. പ്രിലിംസിന് ഞാൻ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയത്തില്ല. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞൊരു 10 വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പയർ ടു ക്ലൈമറ്റോളജി ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആക്ച്വലി കുറവാണ്. അതേപോലെ വൺ മോർ തിങ്, ദർ ഇസ് എ ടോപ്പിക് കോൾഡ് എസ് ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൻസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൻസ് ഇവിടെ എടുക്കാൻ എനിക്കുള്ള സമയമില്ല. ഈ വർഷത്തെ ബാച്ചുകാർക്ക് ഞാനിതൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇതിലൂടെ പറയാനുള്ള ഒരു സമയമില്ല. ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൻസിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൻസ് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് യു സ്റ്റഡിങ് ബൈ യുവർസെൽഫ്, ഞാൻ എൻ്റെ സോഴ്സ് പറയാം. In GC Leong part 2, the second part of GC Leong, the last couple of chapters are talking about climatic region. കാര്യം കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷമായിട്ട് ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൻസിൽ നിന്ന് 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻ പല വർഷം ചോദിക്കാറുണ്ട്. സാവന്ന, മെഡിറ്ററേനിയൻ ക്ലൈമറ്റ് എക്സെട്ര. ആൻഡ് ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഓൺ ടു ദ ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ലൈക്ക് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ മെഡിറ്ററേനിയൻ ക്ലൈമറ്റ് is its winter rainfall. അങ്ങനെ മിക്ക ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൻസിനും കുറച്ച് ഡിഫൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൻസിന്റെ PYക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അതുകൂടെ പറയാനുള്ള സമയം ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് ഈ വർഷത്തെ ബാച്ചുകാർക്കൊക്കെ ഞാൻ ഫോർച്യൂണലി ഇത് എടുക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സ്പെസിഫിക്കലി നിങ്ങളിത് അല്ല, നിങ്ങൾ തന്നെത്താനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഉള്ള ഞാൻ ഒരു മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞ GC Leongന്റെ പാർട്ട് 2ന്റെ അവസാനത്തെ കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ്. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 15 to 25 is a chapter number.
which is about climatic. It's information bombardment ആണ് PY ക്ക് നോക്കി സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വേണം ആ ചാപ്റ്റർ വായിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇത്തിരി ഓവർവെൽമിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ്. പക്ഷെ അത് നോക്കുക, കാര്യം മിക്ക വർഷവും അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടോ. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ അതൊന്നും പറഞ്ഞാണ് ബിഫോർ എൻട്രിങ് ഓൺ ടു അതർ ഏരിയ. ജിയോമോർഫോളജി. ഇപ്പൊ ജിയോമോർഫോളജി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇൻഫാക്ട് പ്രിലിംസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കാൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അതിനകത്ത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാം, എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പ്രിലിംസ് പ്ലസ് മെയിൻസ് ടോപ്പിക് സബ്ജക്ട്, I would say you finish it properly in the prelims examination itself. Definitely, I would say ശരിയാണ്, കൂടുതൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഏരിയസ് നമ്മൾ ഇത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. But when you are studying, you complete the entire book as much as possible. Because after the prelims examination, most of the people, they will be preoccupied with main solely subject as well as the optional paper. കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രിലിംസിന് വേണ്ടി പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രിലിംസിന് ശേഷം മിക്കവരും ലക്ഷ്മികാന്തം തുറന്നു നോക്കാൻ പോകുന്നില്ല. Geography, most of the people will be like, I've studied this already for the prelims examination. But ശരിയാണ്, ഞാൻ ഈ സെഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇതിലൂടെ പ്രിലിംസ് എംഫസൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് is specifically for the prelims only. But at the same time, നിങ്ങൾ പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് ഇപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു വിട്ടേക്കാം. കാര്യം 90% സെയിം തന്നെ ആണല്ലോ, കുറച്ച് ഏരിയാസ് മാത്രം പ്രിലിംസിന് മാത്രം കൂടുതൽ വരുന്നൊക്കെയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പഠിക്കുമ്പോൾ ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു വിടാം. കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദ പ്രിലിംസ് എക്സാമിനേഷൻ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സെലക്ടീവ്ലി കവർ ദ മെയിൻസ് ഓൺലി പാർട്ട്. അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ നല്ല രണ്ടും ഉള്ള സബ്ജക്ട്സ്, എക്കണോമി ആയിക്കോട്ടെ, ജോഗ്രഫി ആയിക്കോട്ടെ, എക്കോളജി ആയിക്കോട്ടെ, വെൻ യു സ്റ്റഡിങ് ഫോർ പ്രിലിംസ് യു ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ ഫാഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ജിയോമോർഫോളജി നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ സെലക്ടീവ്ലി ആണ് പറയുന്നത്, എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ഗുണം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നമുക്ക് പറയുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാം. So the age of the earth is said to be about 4.6 billion years. From millions of years, you could talk about something like 4,600 million years. ഒരു ബില്യൺ എന്ന് പറയുന്ന 1000 മില്യൺ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ കോടിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ 460 കോടി വർഷമാണ് ഭൂമിയുടെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചോദിക്കാവുന്ന കാര്യം, ഈ സീക്വൻസ് ഓഫ് സബ് ഡിവിഷൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. The entire geological history is divided into 4 eons. Each of the eons can be further divided into a number of era. Era being divided into a number of period. And periods are divided into a number of epochs. In fact, epochs further ആയിട്ടൊരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ ഏജ് എന്ന് പറയും. ഈവൻ epochന് further ആയിട്ടൊരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്, അത് നമ്മുടെ NCERT പറഞ്ഞിട്ടില്ല. But it is further divided into what is called as age. For example, Hadean, Archean, Proterozoic, as well as Phanerozoic. These are the 4 eons that we had in the history. The present eon in which we are living is called as a Phanerozoic eon, which is further divided into 3 era: Paleozoic era, Mesozoic era, as well as a Cenozoic era. So the era we are presently living is called as a Cenozoic era. An era could be further divided into a number of periods. The present period in which we are living is called as a Quaternary period. Periods could be further divided into a number of epoch. The present epoch in we are living is called as a Holocene epoch, which started about 10,000 years ago. 10,000 വർഷം മുമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത Holocene epochലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Having said this Holocene epoch, this itself is actually divided into a number of ages. ഏകദേശം 3 ഏജുകളായിട്ട് Holocene epochനെ കഴിഞ്ഞ 10,000 വർഷത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The present age in we are living is called as a Meghalayan age. ഇത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഞാനത് എൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റാറ്റിക്കിൽ പലപ്പോഴും ഞാനത് പറയാറൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ അതുകൂടെ ഇപ്പൊ അങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ദ പ്രസന്റ് ഏജ് ഇൻ വിച്ച് വി ആർ ലിവിംഗ് ഈസ് ആക്ച്വലി കോൾഡ് ആസ് എ മേഘാലയൻ ഏജ് ഓൺലി. ഓക്കെ, ഐ വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ആർ ദ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് GC Leon. ഇഫ് ഐ റിമെമ്പർ കറക്റ്റ്ലി 15 to 25. നിങ്ങൾക്ക് അത് പേര് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും 15 to 25 ആണ്, 16 to 25 ആണെന്ന് എക്സാക്ട്ലി ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. പേര് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഓരോരോ ക്ലൈമാറ്റിക് റീജിയൻസും, മെഡിറ്ററേനിയൻ ക്ലൈമറ്റും ഡെസേർട്ടും എല്ലാം ഇങ്ങനെ 1 by 1 ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 13 വെതർ ആണ്, 14 ക്ലൈമറ്റ് ആണ്, 15th പോലെ ആയിരുന്നെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, നോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്ന ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേഘാലയൻ ഏജ് എന്നുള്ളൊരു പേര് പറയാറുണ്ട്. ഇത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലുള്ളതാണ്, ഞാൻ സ്റ്റാറ്റിക് ക്ലാസ്സസിൽ പലപ്പോഴും ഇത് പറയാറില്ല. ബട്ട് അതുകൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ അങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ.
ഇതും പലപ്പോഴും ബുക്കുകളിലുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, ഞാൻ ചില ബാച്ചുലേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇത് എടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇതും വേണമെങ്കിൽ പ്രിലിംസിന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. So when we study the interior part of the earth, there are some അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് ഈവൻസ് കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ സ്ട്രേറ്റ് അവേ സോഴ്സസ് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് സം ഈവൻസ് അങ്ങനെ അധികം ചോദിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇതൊരു പ്രിലിംസിൽ ചോദിക്കാൻ സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഐ വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദിസ് ഡിസ്കഷൻ ആഫ്റ്റർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സം ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈവൻസ്. Starting with the Archean eon, this is the eon in which we believe life forms must have evolved on top of the Earth's surface for the first time. The first life form to evolve upon is blue-green algae, also called as a cyanobacteria. So, cyanobacteria, also called as a blue-green algae, this was one of the first life form to be created, and it was created in the ocean water only. In Cambrian period, something called as Cambrian explosion happened. The word Cambrian explosion, it refers to the sudden increase in the total number of life forms in the ocean. കടലിൽ ലൈഫ് ഫോംസിന്റെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായിട്ട് കൂടിയത് കാംബ്രിയൻ പീരീഡിലാണ്, which is what is called as Cambrian explosion. And the life forms which were dominating at that particular point of time, it was mostly marine invertebrates. Okay. മറൈൻ ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആണ് ആ സമയത്ത് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. വെർട്ടിബ്രേ ഉള്ള ലൈഫ് ഫോംസ് ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല. ഈ പറഞ്ഞ ഷെല്ലൊക്കെ ഉള്ള ലൈഫ് ഫോംസ്, ക്രാബ് ഒക്കെ പോലുള്ള ഷെല്ലൊക്കെ ബേസ്ഡുള്ള ലൈഫ് ഫോംസ് ആണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓർഡോവിഷൻ, ദ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഫിഷസ് ഹാപ്പൻ. ഓക്കെ, ടിൽ കാംബ്രിയൻ പീരീഡിൽ മറൈൻ ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആണ്. ഫിഷ് വെർട്ടിബ്രേ ഉള്ള ഇന്റേണൽ സ്കെൽറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള ലൈഫ് ഫോം ആണ്. അത് വരുന്ന ഓർഡോവിഷനിലാണ്. ഇൻ സിലൂരിയൻ, പ്ലാന്റ്സ് ഇവോൾവ്. ദ ഫസ്റ്റ് ട്രേസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓൺ ദ ലാൻഡ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. Plants evolve in the Silurian. In Devonian, amphibians are evolving. Amphibians. Fish evolve ചെയ്തിട്ട് വന്നതാണ് amphibians എന്ന് പറയുന്നത്. Next one, Mississippian and Pennsylvanian period, which are collectively called as the Carboniferous period. Carboniferous is the period in which reptiles are found to be evolving upon. Amphibians evolve ചെയ്തിട്ട് വന്നതാണ് reptiles എന്ന് പറയുന്നത്. At the same time, Mesozoic era is often called as the age of reptile because of the fact that reptiles ആദ്യമായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തത് ഈ പറഞ്ഞ കാർബോണിഫറസ് ആയിട്ടുള്ള പീരീഡിലാണെങ്കിലും സ്പെസിഫിക്കലി റെപ്റ്റൈൽസ് എർത്തിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെസോസോയിക്കിലാണ്. So Mesozoic is called as the age of reptile. Jurassic is often called as the age of dinosaurs. Dinosaurs were also example for reptiles only. They were dominating at that particular point of time. Then the earliest human ancestor must have evolved in the Pliocene epoch. Australopithecus എന്നൊക്കെ പറയുന്ന one of the earliest human ancestor, it must have evolved in the Pliocene epoch. Cenozoic era, ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു. Cenozoic era is often called as the age of mammals. Mesozoic is called as age of reptile, whereas Cenozoic is specifically called as the age of mammals for that matter. അതിൽ Pliocene epoch is the epoch in which the earliest human ancestor must have evolved upon. Okay. Another thing, so far in the history we had 5 extinction phases. നമുക്ക് ഇതുവരെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇൻ ടോട്ടൽ 5 എക്സ്റ്റിൻഷൻ ഫേസസ് ഉണ്ടായിരുന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. ഇതിൽ just one second, we must have had 5 extinction phases so far in the history. The largest extinction phase so far was a Permian extinction, in which more than 90% of the life form must have eliminated, and we are probably living in the 6th extinction phase. നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന probably 6th extinction phase ആയിരിക്കാം. അതുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുള്ളതേ ഉള്ളൂ. Okay. Moving on, next one, evidences of the Earth's interior. When we study the interior part of the Earth, there are some evidences which we can talk about with regard to the interior part. These evidences are often classified into direct as well as indirect evidences. If you go to the interior part and study, or if you take a sample from the interior part and study, these are often called as the direct sources of the Earth's interior. അങ്ങനെയുള്ള direct evidences ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് mining and drilling of land, studying volcanic rocks, etc. For example, if you're mining and drilling, you are taking a sample from the interior part and study. അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിന്റെ അകത്തോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്. If you're studying the volcanic rock, the molten magma which is
happening to be reaching towards the surface. In the volcanic eruption, it is something which is taken from the interior part only. അപ്പോൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എർത്തിനകത്തോട്ട് പോയി പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് സാമ്പിൾ എടുത്ത് പഠിക്കണം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എർത്ത് ഇന്റീരിയർ പാർട്ടിന്റെ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. And mining and drilling, studying volcanic rocks, even studying the exposed parts of mantle, you're either traveling into the interior part or basically you're taking a sample from the interior part. Mantle almost at exposed at ocean trenches on. Some of the oceanic trenches, they're so deep that they're almost touching the mantle. അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രിലിംസിൽ ചോദിക്കാം, which of the sources are direct sources of Earth's interior? One of the direct evidences with regard to the Earth's interior. Then, indirect sources, first one meteoroid എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Now, if you're studying a meteoroid, asteroid, etc., you're not directly studying the Earth interior part. You're just studying a body which is very similar to the Earth in the solar system. So that's the reason why if you're studying an asteroid, meteoroid, etc., you're not taking a sample from the interior part. You're not going into the interior part and studying. That's the reason why studying meteoroid is considered as an indirect source. One more thing, ഇത് നിങ്ങൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ വീക്കിന്റെ കൂടെ നോക്കിയാലും മതി. I want you guys to go through two discussion, nebular theory as well as Big Bang theory. ഈ ബിഗ് ബാങ് തിയറി, നെബുലാർ തിയറി, ഇതിന്റെ ബേസിക്സ് നിങ്ങൾ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ പലപ്പോഴും പഠിക്കുക. സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലാണ് ഫോർച്യൂണിലൊക്കെ കൂടുതലും ഇത് ഈ ബിഗ് ബാങ് തിയറി ഒക്കെ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ NCERT ഇതിന്റെ ബേസിക്സ് ഉണ്ട്. കാര്യം എർത്തിന്റെ ഒറിജിൻ തിയറീസ് ആണ്. അതായത് ജോഗ്രഫി ക്ലാസ്സസിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയാറില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൻ കവേർഡ് ഇൻ ദ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ക്ലാസ്സസ്. അതുകൂടെ നോക്കി വെച്ചേക്കാം. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ, എന്താണ് സിംഗുലാരിറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്ക് ബിഗ് ബാങ് തിയറി, അതേപോലെ തന്നെ നെബുലാർ തിയറി ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നെബുലാർ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എർത്തിന്റെ ഒറിജിൻ തിയറീസ് ആണ്. ഞാൻ ആസ്ട്രോയിഡും മീറ്ററോയിഡും പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ആലോചിച്ചാണ്. അടുത്തത്, changes in the gravitational force as well as magnetic field is often used to study the interior part. For example, scientists have found out that the gravitational force experienced at the pole is found to be somewhat stronger compared to the gravitational force which we experience at the equator. Because scientists also know the fact that the farther that you're moving away from the Earth's center, the Earth's gravitational force should be continuously decreasing. That's something that they know. If the gravitational force at the poles is on the stronger side, this can be considered as a proof for the fact that the polar radius of the Earth should be somewhat shorter compared to the equatorial radius of the Earth. Because if the Earth should have been a perfect sphere, then the gravitational force that we experience at the different parts of the Earth's surface, it should be basically same. പക്ഷെ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ എർത്ത് എക്സേർട്ടിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എല്ലായിടത്തും സെയിം അല്ല. But keep in mind, എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി ആണ് പഠിച്ചെങ്കിലും we didn't go to the interior part and study. We didn't take a sample from the interior part and study. എർത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. So changes in the gravitational force of the surface, if you study, you could make an assumption as to how much could be the thickness of the interior part of the Earth in different part. പക്ഷേ ഇത് ഡയറക്റ്റ് സോഴ്സ് അല്ല, ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് സോഴ്സ് ആണ്. Similarly, studying magnetic field. How this will be useful in the Earth interior part study? See, scientists believe that the circulation of magma in the core should be the main reason for what is called as a geomagnetism. Magnetic lines of force to be created around the Earth. So if you study the changes in the magnetic field, Earth's magnetic field naturally then fluctuate and change നമുക്ക് കാണാറുണ്ട്. So if you study the changes in the strength of this magnetic field, you can make a calculated assumption as to what might be happening at the core of the Earth as well. ഒരു റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യുന്ന പോലെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം കോറിലെ സർക്കുലേഷൻ വല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി കാണും. ഓൾമോസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. So that's the reason why studying the gravitational force, magnetic field, etc., this also could be helping us to estimate as to what is happening in the interior part. Last one, seismic evidence or earthquake wave evidence. In the event of an earthquake, the earthquake is releasing some energy in the form of waves, and these waves are called as the seismic waves. Seismic waves are recorded by instruments which are often called as a seismometer. Now, as the seismic waves, as they're traveling through the interior part,
it could be subjected to changes. For example, those seismometer, which is located at the epicenter, that is a location on the Earth's surface which is very close to the point of generation, that is focus. ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്ന എപ്പിസെന്ററിന്റെ അടുത്തുള്ള സീസ്മോമീറ്ററും ഒരു ഫാർ അവേ ലൊക്കേഷനിലെ സീസ്മോമീറ്ററിലും both of this could be recording seismic wave. But these seismic wave recording often could be having differences. Because if the seismic wave has to travel through a long distance, it often could be subjected to more changes. Now, the scientists will be studying both this seismic wave and they will try to think what kind of material should be present in the interior part which could be resulting in so and so changes. ഇപ്പൊ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന സീസ്മിക് വേവ്സ് അത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സ്പെസിഫിക്കലി ഈ പറഞ്ഞ എർത്തിന്റെ ഇന്റീരിയർ പാർട്ടിനെ പറ്റിയുള്ള അസംഷൻ നടത്തുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ സീസ്മിക് വേവ് എവിഡൻസ്. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സീസ്മിക് വേവ് എവിഡൻസിൽ പോലും നമ്മൾ ഭൂമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ എർത്ത് ക്വാക്കിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നെങ്കിലും എർത്തിന്റെ അകത്തോട്ടോ പോയി പഠിക്കുന്നതുമില്ല, എർത്തിനകത്ത് സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ഹാവിങ് സെഡ് ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും അല്ല. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഡെപ്ത് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇപ്പൊ ലേറ്റർ ബാച്ചസിനെ പലപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കാറ് കൂടിയില്ല. കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും. അവർ ഈ ലിസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കണം. വിച്ച് ഓഫ് ദ എവിഡൻസസ് ആർ ഡയറക്റ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എർത്ത്സ് ഇന്റീരിയർ, indirect source of Earth's interior. That's how probably the questions could be asked upon. അല്ല മെക്കാനിസം ഒന്നും പഠിക്കണ്ട, ഈ ലിസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കെ. ആരൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ആരൊക്കെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കെ. ദാറ്റ് കുഡ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. ഓക്കെ, നമ്മൾ എവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, എവിടെ നോക്കി വിടണം, അത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ബെറ്റർ ആണ്. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോ അങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുള്ളൂ. എന്നാൽ ചില ഏരിയസ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൈക്ലോൺ അങ്ങനെ വായിച്ചു വിടാൻ പറ്റില്ല. സൈക്ലോൺ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എ തറോ കോൺസെപ്റ്റ്. കാര്യം എങ്കിലും മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് പലപ്പോഴും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രിലിംസ് ആണെങ്കിലും മെയിൻസ് ആണ്. മെയിൻസിനൊക്കെ 2 വർഷം കൂടുമ്പോൾ മിക്കവാറും സൈക്ലോൺസിന്റെ ഒക്കെ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫോക്കസ് പ്രിലിംസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴും വേറൊരു ഏരിയ കൂടെ തരാം. ആൾക്കാർ അൺനെസസറി ആയിട്ട് ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ലാൻഡ് ഫോംസ്.
Okay, so we are good to go. ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ക്യാമറ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു, അത് കാരണമാണ്. പിന്നെ ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് എടുക്കാനുള്ള സമയം അപ്പം തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. സോ ഐ തോട്ട് വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ ബ്രേക്ക്. എനിവേ വിൽ കണ്ടിന്യൂ. ഐ ഹോപ്പ് ഐ എം ഓഡിബിൾ ടു എവറി വൺ റൈറ്റ് നൗ. ഇപ്പം പറയുന്ന കേൾക്കാനുള്ള വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? ഓഡിയോ വീഡിയോ എല്ലാം ഫൈൻ അല്ലേ? ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ നോ. Okay, it's fine. Okay. The last പറഞ്ഞത്, this could be a probable question. Which of the following factors could be, which of the following evidences can be considered as a direct source as well as indirect source with regard to the Earth's interior? ഇതിൽ ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റിന്റെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഡയറക്റ്റ് മൈനിങ് ആൻഡ് ഡ്രില്ലിംഗ് ഉണ്ട്, സ്റ്റഡിങ് വോൾക്കാനിക് റോക്സ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ഈവൻ ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റഡിങ് ദ എക്സ്പോസ്ഡ് പാർട്സ് ഓഫ് മാന്റിൽ ആസ് ഇൻ ദ ട്രെഞ്ച് റീജൻസ് എക്സെട്ര. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ either we are moving into the interior part and studying or taking a sample from the interior part and studying, right? But then we discuss some indirect sources where we are not traveling into the interior part, neither are we taking a sample from the interior part. For example, studying meteoroid, asteroid, etc. The gravitational anomalies, magnetic field anomaly studies, studying seismic waves, etc. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എർത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിലും എർത്തിന്റെ അകത്തോട്ടും പോകുന്നില്ല, എർത്തിന്റെ അകത്തും സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത്, മൂവിങ് ഓൺ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എർത്തിന്റെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ. ഹാവിങ് സെഡ്, ഇതൊന്നും പ്രിലിംസിന് അധികം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല, എങ്കിലും ഞാൻ ഒരു പ്രോപ്പർ സീക്വൻസിൽ അങ്ങ് പോകുന്നത് കാരണം ഈ സിയാൽ സിമ നൈഫ് ഒന്നും ആക്ച്വലി അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ, when we study the interior part of the earth, there has been multiple different interpretation as to what is happening in the interior part. One of the earliest idea is a concept of Sial Siman knife. This is not the most popular idea anymore, but back in the day the earth interior was differentiated into Sial Siman knife. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്രസ്റ്റ് മാന്റിൽ കോർ എന്നുള്ള പേരാണ് much more popular എന്ന് പറയുന്നത്. Now the idea is that continents were dominated by silica and aluminum, so continents were called as Sial. Continents are said to be floating on top of another layer called as Sima, which is nothing but silica and magnesium, which is said to be dominating. In fact, ocean floor is believed to be exposed to parts of the Sima layer only. Sima എന്നുള്ള പേര് വന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ പേരെല്ലാം വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. The word Sial is coming from silica and aluminum. Sima is coming from silica and magnesium. And the interior part, the dead center of the earth interior, it was dominated by nickel and iron, and it was called as a knife layer. ഇപ്പം പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഈ മൂന്നെണ്ണം അല്ല, ബട്ട് ബാക്ക് ഇൻ ദ ഡേ ദീസ് യൂസ് ടു ബി ദ മോർ പോപ്പുലർ ടേംസ്, സിയാൽ, സിമ ആൻഡ് നൈഫ്. ഓഫ് ദ ത്രീ ലെയർ, ദ ലോവസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി is exhibited by Sial, the highest density is exhibited by knife. This is another thing to remember. ഈ മൂന്ന് ലെയേഴ്സിൽ ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൈഫിനും ഏറ്റവും കുറവായിട്ടുള്ള സിയാലുമാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതാ, when we study the interior part of the earth in the modern perspective, according to the modern or recent interpretation, the interior part of the earth, it is differentiated into three layers: crust, mantle and core. Now of the three layers, if you are starting with the discussion with crust which is starting anangla, crust is often considered as the smallest layer in the interior part, meaning the lowest volume is occupied by this particular layer crust. Earthinte agathe total volume ഏറ്റവും lowest volume occupy ചെയ്യുന്ന layer crust ആണ്. Just 1% of the total volume of the earth is occupied by crust. So that's the reason why it is called as the smallest layer. It also is the thinnest layer in the interior part. ഏറ്റവും thickness കുറഞ്ഞ layer ഈ പറഞ്ഞ crust ആണ്. For example, there are parts of crust where the thickness is only 5 kilometers. Okay. Then, it is also considered to be the lightest layer, meaning lowest density കാണിക്കുന്ന layer ഈ പറഞ്ഞ crust ആണ്. ഈ ടേംസ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. സ്മോളസ്റ്റ്, തിന്നസ്റ്റ്, ലൈറ്റസ്റ്റ്, ഇതെല്ലാം ക്രസ്റ്റിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന പേരുകളാണ്. Crust is further divided into two regions. The crust underneath the continents are called as continental crust. The crust underneath oceanic crust is called as oceanic crust. Then other multiple differences on the one, continental crust is generally on the thicker side, where the average thickness is like 40 kilometers.
It is on the thinner side. The average thickness is only like 5 kilometer. Then continental crust is also called as a sialic region because continental crust is dominated by silica and aluminum, whereas oceanic crust is called as simatic region because it is dominated by silica and magnesium. Even though continental crust is thicker, it is relatively having a lower density in comparison to the high density oceanic crust. Thickness continental crust ആണ് കൂടുതലെങ്കിലും density oceanic crust ആണ് കൂടുതൽ. Similarly, one of the dominant rock of continental crust is granite only. Granite is one of the most dominant rock system, whereas here it is basalt only. വേറൊരു ഡിഫറൻസ് കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇത് പ്ലേറ്റ് ടോണിക്സുമായിട്ട് നിങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിലി മനസ്സിലാവും. Continental crust is often relatively on the older side. The age is on the older side, whereas the ocean floor, the age is relatively on the younger side. ഇതും പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു സംഭവം പറഞ്ഞതാണ്. ഇതിന്റെ റീസൺ നമ്മളിത് പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സിൽ പഠിക്കും. ഓഷൻ ഫ്ലോർ ഇസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റബിൾ ആൻഡ് റീസൈക്കിൾ. ഓഷൻ ഫ്ലോർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പുതിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇൻഫാക്ട് ഇഫ് യു ലുക്ക് ഓൺ ടു ദ ഏജ് ഓഫ് ദ ഓഷൻ ഫ്ലോർ, most of the ocean floor they are having an age of about 200 million years only. അപ്പം ഓഷൻ ഫ്ലോർ പഴയ ഓഷൻ ഫ്ലോർ പലപ്പോഴും പോയി നശിച്ചിട്ട് പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത്. So that's the reason why if you are comparing the age of most of the present day oceanic crust with that of continental crust പലപ്പോഴും പ്രായം കൂടുതലായിരിക്കും. Oceanic crust is often destructible in nature and continuously new ocean floor could be created. We'll study that in plate tectonic, but already നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ എങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇനി continental crust itself is further divided into two parts. Upper part of the continental crust is called as felsic and lower part is called as mafic. The word mafic is also used to talk about the oceanic crust as well. So how this word felsic and mafic got into existence? The word felsic finds its origin from the two words feldspar and silica. So the upper part of continental crust is dominated by feldspar and silica. Feldspar is a kind of aluminosilicate mineral only. So that's the reason why it is called as felsic, because it is dominated by feldspar and silica. These two minerals are dominating. Lower part is dominated by magnesium and iron. That's the reason why it is called as mafic. But magnesium and iron is also found to be dominant in oceanic crust as well. So oceanic crust also can be called as a mafic region. But continental crust ne rendaayittu divide cheyyam. Upper part is felsic and lower part is mafic. The boundary between the felsic and mafic region of the continental crust region, it is often called as a Conrad's discontinuity. It is often called as Conrad's discontinuity. The boundary between the felsic and mafic regions of the continental crust region. Moving on, mantle. The key word mantle is the largest layer in the interior part, meaning the highest volume of the earth is occupied in the mantle. Mantle occupies about 82.5% of the total volume of the earth, making it the largest layer in the interior part. Mantle can be divided into three layers. Having said, NCERT is often divided only this into two layers. Upper and lower mantle ne pala bookkalum pararullu. പക്ഷെ പല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്കുകളിലും ഈ മാന്റിൽ തന്നെ മൂന്നായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബട്ട് യു കൻ ഓൾസോ സ്റ്റഡി ദിസ് ആസ് അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ മാന്റിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫൈൻ. തിക്നെസ് ഒന്നും പഠിക്കാൻ പോകണ്ട, പക്ഷെ ഓവറോൾ തിക്നെസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. ഓരോ ലെയറിന്റെ ആയിട്ട് പഠിക്കണ്ട. The overall thickness of mantle is about 2,900 km. Mantle is further divided into upper, middle and lower mantle. You could also study it as just upper and lower. Chala bookal angane pararullu. Middle mantle is also called as intermediate mantle. Lower mantle is also called as deep mantle, sometimes also called as inner mantle. എല്ലാം കൂടെ ഓർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പർ, മിഡിൽ, ലോവർ ആംഗിൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. The most dominant minerals of mantle, they are collectively called as ferromagnesium silicates. Mantle is dominated by oxides and silicates. Oxides and silicates.
of iron and magnesium, which are collectively called as a ferromagnesium silicates. Mantle ഏറ്റവും dominant minerals നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ferromagnesium silicates എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. ഇപ്പോഴും വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റില്ല. I can't see the video. Okay, got it. Okay. ഇനി the crust mantle boundary, this is called as a Mohorovic, also called as a Mohoy-Visconti. This is an important boundary to remember. ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ prelims ചോദിക്കാം. Crust mantle boundary is called as Mohoy-Visconti. Correct name Mohorovic-Visconti എന്നാണ്. Simply called as Mohoy-Visconti. The middle mantle, lower mantle boundary is called as a Birch, also called as a Rapeti-Visconti. ഇത് അത്ര important അല്ല, at least ആ Moho ഓർത്തിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. Okay. So mantle is the largest layer, occupying 82.5% of the volume of the Earth's interior part. I also mentioned that it is dominated by ferromagnesium silicates. മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, upper, middle, lower, 2,900 kilometer thickness. And the density of the mantle, it is actually higher in comparison to crust, but lower in comparison to core. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ട്രെൻഡ് കാണുന്നുണ്ട്. As we move from the surface into the interior part, the density in the interior part is found to be generally continuously increasing. അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാന്റലിനകത്ത് തന്നെ ഹയസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി പാർക്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പർ മാന്റലിനാണോ ലോവർ മാന്റലിനാണോ? വിച്ച് മാന്റൽ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി? അപ്പർ മാന്റൽ ഓർ ലോവർ മാന്റൽ? ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ, is it actually upper mantle? No, upper mantle is actually found to be having a relatively lower density only. So basically, as we move from upper to lower, density is increasing. So highest density is actually exhibited by the lower mantle only. Lower mantle ആണ് actually highest density കാണുന്നത്. കാര്യം താഴോട്ട് പോകുന്തോറും we observe that the density is found to be continuously increasing. That is a trend that we observe. Okay. Now, coming to the core, core is often considered as the heaviest layer in the interior part. The word heaviest basically means highest density. എർത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി കാണിക്കുന്ന ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന കോർ ആണ്. വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേരൂടെ പറയാം, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് എ ഹോട്ടസ്റ്റ് ലെയർ ഇൻ ദ ഇന്റീരിയർ പാർട്ട് because the temperature is somewhere between 3,000 to about 6,000 degrees Celsius. So that's the reason why it is also called as a hottest layer. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചൂട് കൂടുതലുള്ള ലെയർ. Then core is also used to be called as a knife layer back in the day. Core എന്നുള്ള പേര് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നൈഫ് എന്നുള്ളൊരു പേര് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. Because 89% of the core is dominated by iron, 6% is dominated by nickel. So 95% of the core is just dominated by nickel and iron. That's the reason why it used to be called as a knife layer. Then, when it comes to the core is further divided into two layers, outer core and inner core. And among these two layers, inner core is found to be having a relatively high density, relatively low density in the outer core. Also, due to the high temperature condition, outer core is in a perfectly molten state where magma is said to be continuously circulating. If you are talking about the state of matter, you could be using words such as liquid state. അല്ലെങ്കിൽ ചില ബുക്കുകളിൽ പ്ലാസ്മ എന്നുള്ളൊരു പേരും പറയാറുണ്ട്, ബട്ട് അതൊരു ടെക്നിക്കലി അത്ര കറക്റ്റ് അല്ല. ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ കറക്റ്റ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പേരും ചില നോട്ടുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് പേരും പലപ്പോഴും മിക്ക ക്ലാസ്സിലും പറയാറുണ്ട്. So if you're talking about the state of matter, you could use the word liquid state, plasma state, etc. Whereas inner core is found to be in a solid state despite the high temperature. Why this is happening? In the inner core region, the pressure exerted is on the really high side, high pressure condition. Under the high pressure, the particles are not free to move. മർദ്ദം വളരെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ പാർട്ടിക്കിൾസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. So despite the high temperature, the inner core is found to be in a solid state. Due to the high pressure conditions,
which are found to be present at the center of the earth, where the particles are just not able to move properly. അതാണ് എൻ്റെ റീസൺ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഇന്നർ കോർ സോളിഡ് ആണ്, ഔട്ടർ കോർ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം. Not only that, the molten magma which we have in this particular region, basically charged particles are found to be present. In fact, ചില ബുക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ എന്നുള്ള പേര് പറയുന്നതിന്റെ റീസൺ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ metals etc which we have in the outer core such as iron, all of them are found to be in an ionic state only. Plasma state ഒരു പ്രത്യേകത ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അയോണിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അത് ടെക്നിക്കലി അത്ര കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ റീസൺ പലപ്പോഴും ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അയോണിക് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫിസിക്സ് പാർട്ടിലോട്ട് നിങ്ങൾ കയറണ്ട, ഇവിടെ അയോൺസ് കാണാറുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ടേംസ് ഒക്കെ ഓർത്തോ. The outer core is in a molten state. You could be using the word liquid state, plasma state, etc. Ions are found to be present in this particular region, which are nothing but charged particles. But iyoda ion okke oru charged particle state lana, ionic state lana കാണുന്നത്. And I also briefly mentioned that the outer core magma is found to be continuously circulating. This circulation of magma in the outer core, it is often called as convection current. എർത്തിനകത്ത് മാഗ്മയുടെ സർക്കുലേഷൻ നമുക്ക് കൺവെക്ഷൻ കറന്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Now this arrangement of the solid iron core, because 89% of the core is basically iron, around which charged particles of the outer core are found to be circulating. So you're having a solid iron core around which charged particles are circulating. This arrangement is almost mimicking a solenoid arrangement. ഒരു അയൺ റോഡ് എടുത്തിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ഈ പറഞ്ഞ കോപ്പർ വയർ വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു കുഡ് ബി ഹാവിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അറൌണ്ട് ഇറ്റ്. ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സോളിനോയിഡ്. ആൻഡ് ദിസ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിസം. കറണ്ട് വെച്ച് മാഗ്നറ്റിസം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ. Similarly, why the earth is producing magnetic lines of force around it, it probably has to do with the arrangement of the core. There is a solid iron core surrounding which you're having molten magma circulating, where mostly charged particles are circulating. അല്ലെ, ഒരു അയൺ കോറിന് ചുറ്റും ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഫ്ലോ ആണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. So this flow of charges around the solid iron core, it is mimicking the arrangement of a solenoid. And as the charged particles are flowing, this could be creating magnetic lines of force by the principle of electromagnetism, which could lead to the magnetic lines of force being created around the earth, which we call as a geomagnetism. Now, the boundary between mantle as well as core, this boundary is called as a Gutenberg discontinuity. Technically, it is called as a Wishart-Gutenberg discontinuity, but you can simply remember it as a Gutenberg discontinuity. Outer core, inner core boundary is called as a Lehmann's discontinuity. ഇതില് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ 5 ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് പറഞ്ഞു. എല്ലാം കൂടെ കോൺറാഡ്, മൊഹോ, ബിർച്ചോ റെപ്പറ്റി, ഗുട്ടൻബർഗ്, ലേമൻ. ഇതില് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് മൊഹോയും രണ്ടാമത് ഗുട്ടൻബർഗുമാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബൗണ്ടറി. കാര്യം ക്രസ്റ്റ് മാന്റിൽ മെയിൻ ലേയേഴ്സിന്റെ ബൗണ്ടറി ആണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടും. ക്രസ്റ്റ് മാന്റിൽ ബൗണ്ടറിയാണ് മൊഹോ, mantle core boundary and Gutenberg. At least try to remember those. It will be good to remember in the long term. Okay. Then next one. So crust mantle core and നമ്മൾ പറഞ്ഞു. And one more thing. Generally, ഇത് generally എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Generally, as we move from the crust to the core, that is, as we move from surface to the interior part, temperature is continuously increasing. Generally, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല. But the trend is just not that consistent in comparison to density. In the sense, density കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു definite pattern ഉണ്ട്. As we move from the surface into the core, density is continuously increasing. But in temperature also, generally the pattern is there, but the pattern is not that definite. In the sense, for example, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ circumpacific ബെൽറ്റിലോട്ടൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ there are huge number of volcanoes in the region where the surface temperature itself could be really high temperature. ഇപ്പോൾ സർഫസ് തന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. സർക്കംപെസിഫിക് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ്. വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പം രണ്ടും ജനറലി ഈ പറഞ്ഞ ഡെൻസിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചറും അകത്തോട്ട് പോകുന്നവരും കൂടുന്നുണ്ട്. ബട്ട്
the trend is actually much more properly correct, especially in the case of density only. Temperature case la perfect alla ee temperature increase. ആ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ സർഫസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ 32,000 ഒക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, such as the volcanoes. Next one, asthenosphere and lithosphere. നോക്കാം. So first of all, ഏത് സ്ഥലമാണ് ഈ asthenosphere and lithosphere എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, specifically if you look over into the region of lower part of the upper mantle itself is divided into upper, middle as well as lower, right? The lower part of upper mantle is what is called as an asthenosphere, and the upper part of upper mantle along with the crust is collectively called as a lithosphere. Now there are a lot of differences between all these layers. The word astheno basically means softer or weaker conditions only. Okay, why this location is having a softer or weaker condition? Because this location, due to the high temperature condition, is found to be in a semi-molten state. അതായത് ഈ asthenosphere എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിലെ മിനറൽസ് അവിടുത്തെ റിലേറ്റീവ്ലി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു സെമി മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറുകയാണ്, ഒരു ജെല്ലി ലൈക്ക് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിംഗ് ദ വേർഡ് സെമി മോൾട്ടൺ, you could be using the word partially melted, or you could be using the word plastic. All of these are referring to the same ideas only. Okay. About under the high temperature condition of this region called as asthenosphere, the minerals of this region, it is exhibiting a softer, weaker condition or semi-molten condition. ഇതിന് പകരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടേംസ് എല്ലാം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു. Lithosphere is completely opposite. So lithosphere, which includes the upper part of upper mantle as well as the crust region, it is a relatively hard and rigid layer compared to the soft, weaker conditions of asthenosphere. If asthenosphere was having a high temperature, warmer condition, lithosphere is a relatively cooler layer. Lithosphere is also considered to be a brittle layer where the lithosphere is found to be broken into multiple fragments, which are often called as the lithospheric plates. അതിനാണ് നമ്മൾ lithospheric plates എന്ന് പറയുന്നത്. It is broken into multiple fragments, which is called as the lithospheric plates. And ഈ brittle എന്നുള്ള term പറയുന്നതിന്റെ reason, the word brittle basically means susceptible to breakage. പൊട്ടാനുള്ള tendency ആണ് നമ്മൾ brittle nature എന്ന് പറയുന്നത്. So lithosphere is broken into different fragments. That's the reason why lithosphere is often considered to be brittle, that tendency to break. Then, ഈ രണ്ട് ലെയേഴ്സിൽ ആർക്കായിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ? നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ asthenosphere ആണോ lithosphere ആണോ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ? Which one will be denser? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ട്രെൻഡ് പറഞ്ഞല്ലോ. You should be able to say this. Yeah, asthenosphere will be having the higher density because as we move from the surface into the interior part, the density should be continuously increasing. So the higher density is actually exhibited by the asthenosphere. You guys are correct. Okay. But density കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് basically ഈ പറഞ്ഞ asthenosphere ആണ്. അപ്പം lithosphere hard rigid എന്നൊക്കെ പറയുന്നെങ്കിലും it is found to be having lower density compared to asthenosphere. It is found to be floating on top of the asthenosphere. Then, even in the asthenosphere, even though asthenosphere is not in a perfectly molten state, even under the semi-molten state, there could be slow movements of semi-molten material, which again is also called as a convection currents only. പെരത്തിനകത്ത് convection currents operate ചെയ്ത രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. One is the outer core, which is in a perfectly molten state, where the magma is circulating, called as convection current. Second one, in the semi-molten asthenosphere, here also you could be having the slow movements of semi-molten material, which is also called as a convection current. Having said, ഇതല്ലാതെ വേറെയും ടേംസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാടാക്കാൻ വേണ്ടി പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്, ഈവൻ ഫോർച്യൂണിൽ അടക്കം മിക്ക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട്.
പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ലെവലൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബേസിക്കലി ഇതൊരു മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ ബേസിസിലുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ലിത്തോസ്ഫിയർ, ആസ്റ്റനോസ്ഫിയർ. ദെൻ ദർ ഇസ് അനദർ ലെയർ കോൾഡ് ആസ് മിസോസ്ഫിയർ. നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റോളജി മാത്രമല്ല മിസോസ്ഫിയർ, ഈവൻ ഇന്റീരിയർ പാർട്ടിൽ ഒരു മിസോസ്ഫിയർ ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് വൺ, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ലെയറിന്റെ പേരാണ് ബാരിസ്ഫിയർ എന്നൊക്കെ പറയും. നമുക്ക് ഇതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബൈ മെസോസ്ഫിയറും ബാരിസ്ഫിയർ ഒന്നും. Mesosphere basically includes a middle mantle as well as a lower mantle. Core is mostly covered under what is called as a barosphere. അപ്പോൾ ഈ മെസോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ്ലി സോളിഡ് ആണ്. ബാരോസ്ഫിയറും അതിന്റെ ഔട്ടർ കോറിൽ മോൾട്ടൻ ആണ്, ഇന്നർ കോർ ബേസിക്കലി സോളിഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ദ ഇന്റീരിയർ പാർട്ട്, the first couple of distance is called as lithosphere, which is basically hard, rigid, solid layer. Then the semi-molten region is called as astrosphere. Again, there is a solid region which is middle mantle and lower mantle called as mesosphere. Then comes core, which is called as barosphere, which is not entirely solid. Outer core is in a molten condition, inner core is in a solid state. But ഇത് വെറുതെ മെസോസ്ഫിയറിന്റെയും ബാരോസ്ഫിയറിന്റെ ഒക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക്, ഞാനിത് വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ, ബൈ ദ വേ. നമുക്കിത് ആക്ച്വലി പഠിക്കാനൊന്നും ഇല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു കവർ എവറിത്തിങ്. നിങ്ങൾ ഇനി എത്ര അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അറിയാത്ത, ഇപ്പം ഞാൻ പോയി പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾ അറിയാത്ത കുറെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അവർ ചോദിക്കും. ലൈക്ക് 20-25% ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ആർ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. നാസയുടെ ഒക്കെ വെബ്സൈറ്റ്, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞായിരുന്നു, നാസയുടെ ഒക്കെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അവർ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും അതിനകത്താണ് പ്രീ ഒക്കുപ്പൈഡ് ആവുന്നത്. നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒത്ത് അറിയണ്ട. നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആരും കേട്ടില്ലാത്ത കുറെ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്, you should be able to answer most of the easy question and try to answer as much as of the moderate question. ഹാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കുറച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഹാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കാണും, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഹാർഡ് ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് നോട്ട് ടു ആൻസർ ഓൾ ദ ഹാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഞാനത് പറഞ്ഞ ചില ആൾക്കാർ PYQ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് വിൽ ബി there. There is no way that you will be able to cover all the nook and corner of that particular subject. The geography of all the subjects, many a time in order to make difficult question, they actually go even beyond the optional papers to sometimes set the question. ഇപ്പൊ GS-കാർക്ക് ഓപ്ഷണൽ കണ്ടന്റ് പോലും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഓപ്ഷണലുകാർക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അതിനേക്കാളും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പലപ്പോഴും പ്രിലിംസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ കാണാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെയും പുതിയ ഏരിയയിലോട്ട് കയറണ്ട. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നോക്കാം. Next topic, geomorphic processes. A lot of processes are happening both within as well as outside the earth. All those processes which are happening inside the earth are called as endogenic processes. All those processes which are happening outside, that is surface of the earth, is called as exogenic processes. Some of the related terms in the exogenic processes include, having said, exogenic processes are often due to forces acting on the surface of the earth. These forces are often called as exogenic forces. എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസിനാണ് നമ്മൾ exogenic forces എന്ന് പറയുന്നത്. Now these exogenic forces, they are often called as land wearing forces, അല്ലെങ്കിൽ land leveling forces എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട്. ബേസിക്കലി മെറ്റീരിയൽസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസ് ആണ്. Some of the examples could be river systems, glaciers, wind systems, etc. All of these are forces which are acting on the surface only, right? Now, some of the related terms include, first one, weathering. The word weathering basically refers to the disintegration of a rock to result in the formation of sediments. ഒരു റോക്ക് ദ്രവിച്ച് sediments create ചെയ്യുന്നതിനാണ് weathering എന്ന് പറയുന്നത്. Having said, weathering can happen due to multiple reasons. അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ NCERT വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഫിസിക്കൽ വെതറിങ്, കെമിക്കൽ വെതറിങ്, ബയോളജിക്കൽ വെതറിങ് എക്സെട്ര. ബട്ട് അത് ഇതുവരെ അതിന്റെ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് UPSC ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണ്ട. കെമിക്കൽ, ഫിസിക്കൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും അത് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാറില്ല. ബിക്കോസ് not many questions has been asked from that particular part. Then, so the disintegration to result in sediments is called as weathering. The transportation of weathered sediments by agents of erosion such as wind, river, glacier, etc. This is called as erosion. Our sediments create in the process of weathering. The transportation of weathered sediments is called as erosion.
If the transportation of the weathered sediments is happening due to gravity, then it is often called as mass movement. The best example is landslide, avalanches, etc. Some of the example for that. Then, the process of accumulation of weathered sediments is what is called as a deposition. Deposition. Having said, the combined activity of weathering and erosion or weathering and mass movement, it is often collectively called as a denudation. ചില അവസരങ്ങളിൽ വെതറിങ്ങിന് തൊട്ട് ശേഷം ഇമീഡിയറ്റ്ലി തന്നെ ഇറോഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് മൂവ്മെന്റോ നടക്കും. So this combined activity of weathering and erosion or weathering and mass movement is called as denudation. And the process of accumulation of transported sediments is called as deposition. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സോജനിക് പ്രോസസ്സുകളാണ്, എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. So exogenic process are due to forces acting on the surface of the earth called as exogenic forces. These are often called as the land wearing forces or land leveling forces. Some of the related exogenic processes include weathering, erosion, mass movement, denudation, deposition, etc. Some processes to talk about. ആ വെതറിങ്ങിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലോട്ട് ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട, വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടേക്കുക. എന്താണ് ഫിസിക്കൽ വെതറിങ്, കെമിക്കൽ വെതറിങ് എക്സെട്ര. NCERT ഉണ്ട്, ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ബട്ട് പ്രിലിംസിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ PY എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും, അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അധികം വന്നിട്ടില്ല. Then, coming to the endogenic processes. These are processes which are happening within the earth. One of the best example, convection currents, the circulation of magma, is an example for an endogenic process. എർത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. Endogenic processes are due to forces which are developing inside the earth, often called as internal forces. These internal forces are technically called as the endogenic forces. Exogenic forces മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എക്സോജനിക് പ്രോസസ്സ്. ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എൻഡോജനിക് പ്രോസസ്സ്. ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് എൻഡോജനിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ദ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് മാഗ്മ. മാഗ്മ എടുത്ത് കറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് തൽക്കാലം ആലോചിച്ച് വെച്ചേക്കാം. ഇനി there is something called as endogenic movements. So the movements which are developing from within the earth, these interior these movements which are developing from inside the earth, these are called as endogenic movements. Endogenic movements, these are further classified into slow movements as well as sudden movements. Slow movements are much more popularly called as diastrophic movements. The sudden movements are also called as catastrophic movements. ഈ ഒരു പേര് ബുക്കുകളിൽ അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാറില്ല, ഡയസ്ട്രോഫിക് എടുത്ത് പറയാറുണ്ട്. Some example include earthquake, volcanic eruptions, etc. അല്ലെ, എർത്തിനകത്തുനിന്ന് ഒരു സഡൻ റിലീസ് ഓഫ് എനർജി ആണ് earthquake എന്ന് പറയുന്നത്, സഡൻ മൂവ്മെന്റ് ആണ്. Whereas slow movements, diastrophic movement, these are further classified into apirogenetic movements as well as orogenetic movements. The word aparo basically means continents. So these are basically continental building movements. Like through simple ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ these are movements which are lifting or sinking a continental region. And these are due to forces which are called as radial forces. If you're having radial upward force, this will be lifting a continent, and these are often called as upwarping or emergence. Upwarping or emergence. If you're having a radial downward force, this will be often leading to sinking of the continents. This is called as downwarping, also called as subsidence. Orogenetic movements are further classified into folding and faulting. See, the word aparo basically means continent only, and the word aparogenetic movements refers to continental building movements. Or in a simple term, these are movements which are resulting in the lifting and sinking of a continental region. And in the case of the aparogenetic movements, they are often created by radial forces. So if the forces are acting parallel to the radius of the earth, these are called as radial forces.
The radial upward force can lift the continental landmass. This is called as upwarping or emergence. The radial downward force can lead to the sinking of the landmass. This is called as downwarping or subsidence. When it comes to orogenetic movement, orogenetic movements are mountain building movements. Mountain building movement is orogenetic movement. They are often due to forces which are operating parallel to the surface of the earth, which are often called as a tangential forces. If radial forces were responsible for apirogenetic movements, tangential forces are responsible for what is called as the orogenetic movements. They are further classified into folding as well as faulting. Faulting നമുക്ക് എന്താണ് അടുത്ത സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം. But keep in mind that folding and faulting, they're actually due to tangential forces. They're actually examples for what we call as a orogenetic movement. But this straight I already പഠിച്ചിട്ടുള്ള തന്നെ എങ്കിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. When it comes to endogenic movement, they're classified into slow and sudden movement. Slow movements are also called as diastrophic movement. Sudden movements are also called as catastrophic movement. Slow is further classified into apirogenetic as well as orogenetic. ഇത്രയും ആലോചിച്ച ഓറോജനറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ലോ മൂവ്മെന്റ് ആയ ഹിമാലയ എന്താണ്ട് ഈ ഹൈറ്റിലോട്ട് 8-9 കിലോമീറ്റർ എത്താൻ വേണ്ടി ഇറ്റ് ടുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് 70 മില്യൺ ഇയേഴ്സ് 7 കോടി വർഷം എടുത്തു. വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആണ്. എർത്ത് ക്വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാറ്റാസ്ട്രോഫിക് മൂവ്മെന്റ്, സഡൻ മൂവ്മെന്റ് ആണ്. There is a sudden release of energy which can lead to all sorts of destruction. Okay. Pilla, orogenetic movements are further classified into folding and faulting. What is called as folding? It is basically the result of compressive forces only. When compressive forces are applied onto the rock systems could be buckling under this particular force. Buckling എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ folded structure create ചെയ്യുക. ചില ബുക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പറയും folding refers to buckling of the earth. Basically, folded structures are being created. So keep in mind, compressive forces are example for tangential forces. Compressive forces are what is leading to folding. The extent of folding in a rock system depends on multiple factors, such as the strength of the force applied. Strong force ആണെങ്കിൽ folding extreme ആയിരിക്കും. Another factor is the strength of the rock systems as well. ഏത് റോക്കാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഫോൾഡിംഗ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന ഇഗ്നിയസ് റോക്ക് ആണോ സെഡിമെന്ററി റോക്സ് ആണോ? ഏത് റോക്സ് ആണ് റിലേറ്റീവ്ലി നല്ല രീതിയിൽ ഫോൾഡിംഗ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ആണോ സെഡിമെന്ററി റോക്സ് ആണോ? ഇഗ്നിയസ് സെഡിമെന്ററി എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി സെഡിമെന്ററി റോക്ക് ഓൺലി. എന്താ അതിന്റെ റീസൺ? സെഡിമെന്ററി അതിന്റെ റീസൺ എന്താന്ന് പറഞ്ഞേ? ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു സെഡ് സെഡിമെന്ററി. ഇഗ്നിയസ് അല്ല ആക്ച്വലി ബൈ ദ വേ. എന്തുകൊണ്ടാണ് സെഡിമെന്ററി ആവുന്ന ആൻസർ? അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി സോഫ്റ്റ് റോക്ക് സിസ്റ്റംസ് ആണ്. ലെയേഴ്സും എല്ലാം അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിലും sedimentary rocks are considered to be relatively softer variety of rock system. Igneous rocks relatively harder ആണ്. നമ്മളെല്ലാം റിലേറ്റീവ്ലി ആണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഗ്രനൈറ്റും ബസാൾട്ടും ഇതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം igneous rock ആണ്, റിലേറ്റീവ്ലി ഹാർഡ് റോക്സ് ആണ്. They also could be undergoing folding. പക്ഷെ ഫോൾഡിംഗ് ഏറ്റവും നല്ല ഈസിലി അണ്ടർഗോ ചെയ്യുമ്പോൾ സെഡിമെന്ററി റോക്കിലായിരിക്കും. For example, even if you go to Himalaya and all, but the most common rock in the Himalayas is limestone, which is again an example for a sedimentary rock only. Okay. So the folding at a location, it is dependent on number of factors such as the strength of the force applied, strength of the rock systems, etc. Sedimentary rocks are one of the best rock systems which are found to be undergoing folding process. Now, why folding is called as an orogenetic movement? Folding produces mountains called as a fold mountain. But there is a mountain producing movement, that's folding is orogenetic movement എന്ന് പറയുന്നത്. Fold mountains, these are among the tallest mountains of the world. So that's the reason why these are also called as a mountains of elevation. Mountains of elevation. ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് പ്രിലിംസിന് ഓൾറെഡി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, you have to make a
at least നിങ്ങൾ നെറ്റിപ്പോ ഞാനിപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് പറയുന്നില്ല. You have to look on to some of the major fold as well as the block mountains around the world. Because നമ്മൾ നോക്കുമ്പം most of the famous mountains, ഒരു റഫ് സ്കെച്ച് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വരച്ച് കാണിക്കാം. Just 1 second. See, if you look all over the world, most of the famous fall mountains, most of the mountains which you can think of, at least the famous one, most of the famous ones are actually examples for fall mountains only. For example, towards the western side of this North America, couple of mountains are here, but actually one of the famous mountains on the, and at least in the random mountains can you at least mention 2 mountains which I mentioned in the North America? But actually ഒരുപാട് mountains ഉണ്ട്, എല്ലാം കൂടെ പറയാൻ പറ്റില്ല North America. But I mentioned one is Rockies is a famous fall mountain for sure. This one here is Appalachians for that particular matter. This one here, by the way, there is a mountain called as Cascade Range, which is also an example for a fall mountain. This one here, the western part of South America. This one here is Andes. Northwestern part of Africa, you're having Atlas. Then you're having Alps of Europe. Someone over here called as Jolland Mountains of Scandinavian region. Separating Europe as well as Asia, you're having Ural Mountain Range. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇറാനിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, Zagros as well as Elbrus of Iran. ഓക്കെ, ഇതേപോലെ ഇതെല്ലാം കൂടെ വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണമാണ് ടർക്കിയിലും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തുർക്കിയിലും ഇതേപോലെ ഉണ്ട്. Specifically Pontic Mountains എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എവിടെയും ഉണ്ട്. And we have the Himalayas on the northern parts of India. And there is great dividing range. Okay. Then there is a mountain here called as Kulinshan Mountains of China. They're famous fall mountains are. At least most of the famous mountains which you can think of in most of the different continents, they're actually examples for fall mountains only. Whether it is Rockies, Appalachians, Andes, Atlas, Alps, Jolland, Zagros, Elbrus, Himalaya, Ural Mountains, a great dividing range. ഇതൊക്കെയാണ് വേൾഡിലെ മിക്ക ഓരോ കോണ്ടിനിലെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മൗണ്ടൻസ്. ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ ആക്ച്വലി എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ fall mountains only. So fall mountains are often called as a mountains of elevation because they are among some of the tallest mountain ranges around the world. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ആ ഫോട്ടോ നീ എടുത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ബട്ട് പ്ലീസ് ലുക്ക് ഓൺ ടു ദിസ് ലിസ്റ്റ്. ഇത് പ്രിലിംസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ fall mountain, block mountains, etc. അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Then coming to faulting. So faulting എന്താ നോക്കാം. If tensile forces are being applied instead of compressive forces, if tension is applied, tensile force is applied, these tensile forces could be creating fracture. So the word fault, at least in geography and geology, the word fault refers to a fracture in a rock system, a rupture in a rock system. If tensile forces are being applied, this often could be leading to a fracture being created. So faulting is primarily due to what is called as tensile force. Having said, extreme compression also could be resulting in faulting. പക്ഷേ ഇതൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക. Faulting, if you're having compressive forces, mostly it could be resulting in faulting only, right? But
if you're having really extreme compressive force, this also could be creating fracture. Normally, faulting is mostly due to tensile force only. Like 90% of the fault in nature is due to tension only, tensile force only. But sometimes extreme compression also could be resulting in faulting. When it comes to faulting, there are different types of faults. Having said പലതരത്തിലുള്ള ഫോൾഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, symmetrical fold, isoclinal എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല ഫോൾഡുകളും ഉണ്ട്, but that's not important from the examination point of view. But the different types of fault, I would say, is important. Now, when it comes to normal fault, it is mostly due to tensile force only. പേര് തന്നെ ഉണ്ട്, normal fault ആണ്. Normally, faulting is due to tensile force. Not only that, after the application of tensile force, one of the pieces of block is found to be slipping. Then actually, കുറെ പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പെസിഫിക്കലി ഫുട് വോള്, ഹാങ്ങിങ് വോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് പേരുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് GS അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേരുകൾ ഇവിടെ പറയാത്തത്. But one of the pieces of block is found to be downward slipping. So, normal fault രണ്ട് aspects ഉണ്ട്. One, it is having tensile force. Second one, it is associated with downward slipping. അടുത്ത reverse fault, പേര് തന്നെ ഉണ്ട്. It is due to extreme compression. So, after the faulting here, the second piece of block would be slipping on top of the first block. So, compressive force is the force here. Upward slip is what is exhibited. Upward slip ആയിരിക്കും കാണാൻ പോകുന്നത്. Having said, ചില ബുക്കുകളിൽ ഈ രണ്ട് ഫോൾട്ടിനെയും ഡിപ്പ് സ്ലിപ്പ് ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതലും ഈ പേര് ഡിപ്പ് സ്ലിപ്പ് ഫോൾട്ട് കൂടുതലും നോർമൽ ഫോൾട്ടിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ എടുത്ത് പറയാറ്. നോർമൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നോർമൽ ഫോൾട്ട് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് as ഡിപ്പ് സ്ലിപ്പ് ഫോൾട്ട്. ടെക്നിക്കലി റിവേഴ്സ് ഫോൾട്ടിനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല, ബട്ട് നോർമൽ ഫോൾട്ട് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് as ഡിപ്പ് സ്ലിപ്പ് ഫോൾട്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. Then there is a type of reverse fault called as a thrust fault, also called as a over thrust fault. It is a type of reverse fault with a dip angle of lesser than or equal to 45 degree. See, the angle between the sloping surface of a rock as well as an imaginary horizontal plane, basically ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ slope, this angle is often called as a dip angle. So, after the fault is being created, a reverse fault created under, a reverse fault is created with a dip angle of lesser than or equal to 45 degree. Such a fault is called as thrust fault, also called as a over thrust fault. ഇത് ഓർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ റിവേഴ്സ് ഫോൾട്ട് ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം. ലാസ്റ്റ് വൺ, സ്ട്രൈക്ക് സ്ലിപ്പ് ഫോൾട്ട്, ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് എ ട്രാൻസ്ഫോം ഫോൾട്ട്. എന്താന്ന് പറയാം. ഇമാജിൻ ദിസ് ഇസ് ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് റോക്ക് സിസ്റ്റം. മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം. ആൻഡ് ഇഫ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ്, in between the line of action of forces, a fracture could be created. After the fracture being created, there is a possibility that both these two pieces of block, it could be sideways slipping past one another. And right now, this fracture created is what is called as a transfer fault, also called as a strike slip fault. But keep in mind that in the strike slip fault, there is only horizontal displacement only. There is no vertical movement as such. Both in normal fault as well as a transfer fault, there is a vertical slipping which is happening. ഇവിടെ sideways ആയിട്ടുള്ള സ്ലിപ്പിംഗ് ആണ്. ഏത് ഫോഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ആവാം, ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ്, കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. But the criteria is that the line of action of forces should be completely different. In between of the line of action of forces, a fracture could be created. അതിനുശേഷം സൈഡിലോട്ട് തന്നെ പോകുന്ന അവസ്ഥ. This is called as a strike slip fault, also called as a transfer fault. ഇത് മൂന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം. നോർമൽ ഫോൾട്ട്, റിവേഴ്സ് ഫോൾട്ട്, ട്രാൻസ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്ക് സ്ലിപ്പ് ഫോൾട്ട്, ഇത്ര ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. സി, വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ രാവിലത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഫോർച്യൂണിന്റെ ചാനലൊക്കെ ഇട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്രയും നമുക്ക് ആ ഡെപ്തിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ ആക്ച്വലി എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല. പല തരത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രീംലി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൾട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ജിയോളജി ഒക്കെ എടുത്ത് ഓപ്ഷനൊക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കുന്നവരൊക്കെ അത്രയും ലെവലിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ഓർത്ത് വരികയണ്ട. നമ്മൾ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോൾട്ടുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം. കാര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇത് ആലോചിച്ച് വെച്ചേക്കാം. ഇപ്പൊ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദേ വിൽ ബി സോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആറ്റ് 99% people will not be able to attend that. ആകെപ്പാട് ആ സബ്ജക്റ്റിൽ വളരെ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ള ജിയോളജി ഒക്കെ ഡെപ്തിലൊക്കെ പഠിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത്രയും ഡെപ്തിലൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഓർത്ത് വരികേണ്ട കാര്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എഫക്ട്സ് ഓർ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ഫോൾട്ടിങ്. ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. ഇന്നും 9:30 വരെ എടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രോബ്ലം വല്ലതും ഉണ്ടോ? കാര്യം ആൾക്കാർ ക്രമാതീതമായിട്ടൊന്ന് കുറഞ്ഞു. ഞാൻ ക്ലാസ് ഇന്നലെ കൂട്ടിയെടുത്തത് കാരണമുള്ളതാണോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു
I was thinking. I mean, recording is available. അത് കാരണം പല ആൾക്കാർ റെക്കോർഡിംഗ് കാണാനായിരിക്കും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. But is it also due to the length of the session? I was wondering. കാര്യം നാളെയും കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് സെഷൻ. അപ്പം ജിയോമോർഫോളജി നമുക്ക് ഏകദേശം ഫുള്ള് തീരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്നും. ബട്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ 9:30 വരെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഒരു 5 minutes ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ആഫ്റ്റർ.
Okay, നമ്മൾ continue ചെയ്യാം. Next one, what are the effects or results of faulting? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എഫക്ട്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ 5-6 എഫക്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടൻ, ഡ്രിഫ്റ്റ് വാലി, ഫോൾസ് കാർപ്പ്, സ്ലിക്കൻ സൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല പല കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 എണ്ണമാണുള്ളത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടനും രണ്ടാമത് ഹോസ്റ്റ് വന്നു. Keep in mind when we apply compressive forces or tensile forces, നമ്മൾ വരച്ചു കാണിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരൊറ്റ ഫോൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു കാണിക്കാറുള്ളൂ when we draw the different types of faults, etc., right? But at the same time, when these forces are being applied onto the rock system, in the nature, the orientation of the fractures, the orientation of fault, there could be multiple number of fault, and different of them, it could be oriented in a different fashion as well. അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് പലപ്പോഴും നേച്ചറിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരൊറ്റ പൊട്ടലായിരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. Sometime after the faulting, in between two normal fall, a piece of block is often found to be present. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 2 ഫോൾട്ട് നോർമൽ ഫോൾട്ട് ആണ്. കാര്യം നോർമൽ ഫോൾട്ടിന് 2 കണ്ടീഷൻസോടെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഓറിയന്റേഷനിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. You can see that both the pieces of block are subjected to downward slipping. The force being applied is tensile force. Tensile force on a downward slip on, so it's basically an example for the normal fault only. So that's the reason why basically what is called as block mountain or host, it is a piece of block which is situated in between two normal fault. രണ്ട് normal fault ഇടയിലുള്ള ഒരു high elevation structure ആണ് basically block mountain അല്ലെങ്കിൽ host എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു മൗണ്ടൻ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് സം ടൈം ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോത്ത് ദിസ് നോർമൽ ഫോൾസ് കുഡ് ബി ലൈക്ക് ടു ഫാർ അവേ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിസംബ്ലിംഗ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ പ്ലാറ്റോ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് എ പ്ലാറ്റോ. സോ എപ്പോഴും ഇത് മൗണ്ടൻ പോലെ ഇരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ഓൺലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് എ മൗണ്ടൻ. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് പോലെ നോക്കി വെച്ചേക്കണം. ഞാൻ ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടൻസിനും ഇതേപോലെ ഒരു കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ കയറി തപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് കിട്ടും. ആൻഡ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആ ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വൈ യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഓൺ ടു ദെയർ നെയിംസ് ആസ് സച്ച്. ഓക്കെ, ഇനി ദിസ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ സിൻസ് ഫാൾട്ടിംഗ് can also result in mountain which is called as block mountain. That's the reason why faulting is also put under the category of orogenetic movements. ഇത് mountain building movements example ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് this also can be resulting in a mountain formation. Block mountains ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിനെയും orogenetic movement എന്ന് പറയുന്നത്. Next one, sometime the orientation of the faulting, it will be in such a fashion that it could be resulting in a valley being created after the faulting. Sometime after the faulting, a valley could be created, which is what is called as a rift valley, also called as graben. The word rifting is just another name for faulting only. Faulting in the mattoru vaakku maathramana rifting ennu parayunna. So if a valley is created due to faulting, it is called as a rift valley. Same idea enna, tensile force is being applied, but the orientation of the fault is something like this. Last case ingane arnangla, the orientation of the fault is something like this only, and you can see one part of the normal fault is slipping appa rendu the normal fault enna. So sometime after the faulting, in between the normal fault, a high elevation structure is created which is called as a block mountain. Sometime after the faulting, in between the two normal fault, a slipping could be leading to a depression which is called as a rift valley. ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട്, റിഫ്റ്റിംഗ് വഴി ഫോൾട്ടിംഗ് വഴി ക്രിയേറ്റ് ആവുന്ന ഏതൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് റിഫ്റ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഗ്രേബൻ വിച്ച് ഇസ് അനദർ നെയിം വിച്ച് വി ഗിവ് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റിഫ്റ്റ് വാലി. വൺ മോർ തിങ്, the two mountain like structures on either side of the rift valley, this is also called as a block mountain. ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയാം. ഒരു ഉദാഹരണം തരാൻ പറ്റുന്നത്, there is a famous rift valley in Europe called as a Rhine graben. യൂറോപ്പിലെ ഫ്രാൻസിന്റെയും ജർമ്മനിയുടെയും ബോർഡറിലായിട്ട് ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയാണ് റൈൻ റിവർ, ദ ബോർഡർ ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് ജർമ്മനി. ഈ റൈൻ റിവർ ഒഴുകുന്നത് ഒരു റിഫ്റ്റ് വാലി കൂടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ റിഫ്റ്റ് വാലി റിവർ.
And on either side of this particular Rift Valley, there are two high elevation structures, right? One is called as the Vosges Mountain of France. Another one is the Black Forest of Germany. So both of these are examples for block mountains on either side of the Rhine Graben. ഇപ്പോൾ റിഫ്റ്റ് വാലിയുടെ സൈഡിലായിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് ഹൈ എലിവേഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയും നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഈ പറഞ്ഞ എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും, ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടനെ പറയാം. യു കുഡ് കോൾ എ ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടൻ ആസ് എ ഹൈ എലിവേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു നോർമൽ ഫോൾ. ഈ രീതിയിലും വരച്ച് കാണിക്കാം. And you could also consider block mountain as a two high elevation part on either side of a rift valley. That is also another way to talk about the region. Okay. ഇതല്ലാതെ വേറെയും എഫക്ട്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടനും അതേപോലെ തന്നെ റിഫ്റ്റ് വാലിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ആർ ദ തിയറീസ്? അപ്പൊ ഇതില് മൾട്ടിപ്പിൾ തിയറീസ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് തിയറി, കോണ്ടിനെന്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി, ഡിഫറെന്റ് തിയറീസ് ആർ ആക്ച്വലി മെൻഷൻ ഇൻ ദ ജിയോമോർഫോളജി പോർഷൻസ്. ഇൻഫാക്ട് ഇത് പ്രിലിംസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്, പക്ഷെ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി മെയിൻസിന് വളരെ റെഗുലർ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എർത്ത് ക്വാക്കും സുനാമിയൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് തിയറി അറിയണം. ആൻഡ് സുനാമിയുടെ ഒക്കെ കോസേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈവൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെയിൻസിനാണ് ചോദിച്ചത്, പ്രിലിംസിനല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രിലിംസിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ജിയോമോർഫോളജി കമ്പയർ ടു സേ climatology and all. And we don't know, these people often have a tendency to mix the question. അതായത് ഈവൻ ക്ലൈമറ്റോളജിയിലും ആക്ച്വലി 1-2 വർഷങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം ഐ റിമെമ്പർ സം ടീച്ചേഴ്സ്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ടീച്ചേഴ്സ്, ക്ലൈമറ്റോളജി ഒക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഒട്ടും റിട്ടേൺ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ 2024 വന്നിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ക്ലൈമറ്റോളജി 5 ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് ആ വർഷത്തെ പ്രിലിംസിന്. ഓക്കെ, ഫുൾ ജോഗ്രഫി എന്നല്ല, ജോഗ്രഫിയിൽ ഒരു സബ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റോളജി എന്ന് മാത്രം 2024 5 ചോദ്യമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം. വി നെവർ നോ ആസ് ടു ഹൗ UPSC വിൽ ബി സ്വിച്ചിങ്. ശരിയാണ്, യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് 3, 4, 5 years ഓഫ് ട്രെൻഡ്. ഏത് സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നാണോ കൂടുതൽ വരുന്നത് അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ നോക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ബേസിക് ഐഡിയ ജോഗ്രഫിയിൽ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ബേസിക് ഐഡിയ മിക്ക ടോപ്പിക്സിലും മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കാം. ഇനി കോണ്ടിനെന്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് തിയറി എന്താന്ന് നോക്കാം. തിയറി ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ വൺ. ഇതിന്റെ എവിഡൻസസ് ആണ് കൂടുതലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ്. So it was suggested by a scientist by the name Alfred Wegener. According to Alfred Wegener, there existed a supercontinent in the past which he called as Pangaea. Pangaea was surrounded by an ancient water body called as Panthalassa. And he argues that about 200 million years ago, this Pangaea broke up to create two larger continents. The northern one is called as Laurasia, which is also called as Angara land. And the southern one is called as Gondwana land. And both of these were separated by an ancient water body called as a Tethys Sea. So Wegener believes that there existed an ancient continent, Pangaea, which broke up about 200 million years ago. 200 million വർഷം മുതൽ രണ്ട് പൊട്ടി മാറി. Laurasia as well as Angara land, both of them started to break up in the subsequent years, and the continents started drifting and moving away to result in the present day continents which we can see as of now. For example, North America, Europe, Asia, etc. must have originated from Laurasia. South America, Africa, India, Antarctica, Australia must have originated or must have been part of Gondwana land. So this is the idea. Theory is pretty simple. What can be asked in examination? What are the evidences for the existence of Pangaea? The first one is a matching of continents, also called as a jigsaw fit. Almost like a jigsaw puzzle, you could be putting together different continents and you could be recreating the Pangaea. For example, the east coast of South America and the west coast of Africa, they're almost seemingly perfectly fitting well with each other. നല്ല രീതിയിൽ almost ഒരു perfect fit കാണിക്കുന്നുണ്ട്. This is called as a matching of continents, also called as a jigsaw fit. Second evidence is that it is the identical rock and mountain structures in different parts surrounding oceans, especially parts surrounding Atlantic Ocean. So if you look on to different mountainous areas and other land masses surrounding Atlantic Ocean, they're found to be having very similar age as well as structure in the rock system. Rocks in the age, arrangement, much properties are similar.
So it is highly unlikely that all of them will be having similar age. The most probable explanation is that all of these mountainous areas must have been part of one single structure. And eventually, as Pangaea broke up, the fragments are right now scattered in different parts surrounding the Atlantic Ocean. I'll give an example. These rock systems of Appalachian, they're very similar to the Pennines Mountain, which is one of the mountain located in England in UK. യുകെയിലെ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള പെനൈൻസ് മൗണ്ടൻസിന്റെ റോക്ക് സിസ്റ്റംസും അപ്പലേഷൻസിനും സെയിം ഏജ്. ബോത്ത് പെനൈൻസ് ആസ് വെൽ as Appalachians are famous for coal deposition, and both the coal is found to be having age of about 350 million years. രണ്ടിന് സെയിം ഏജ് ആണ്. അപ്പോൾ അതൊരു കോയിൻസിഡൻസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. Probably they must have been part of one single structure. കുറെ ഏരിയസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Appalachians, Newfoundland of Canada, ഫോഗിന് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂഫൗണ്ട്ലൻഡ് റീജിയൻ, ഗ്രീൻലാൻഡ്, അതേപോലെ തന്നെ Pennines of UK, Jylland Mountains of Norway, Sweden. All of these are found to be having very similar age and structure in the rock systems. A third one, ചില ബുക്കിൽ സെക്കൻഡ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയും ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ. Third one is the age of the ocean sediments. ഞാൻ ചില ബാച്ചുകളിലൊക്കെ ഇത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്, ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിടാറുണ്ട്. തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the oldest sediments of Atlantic Ocean is having an age of 200 million years only, which means before 200 million years, probably there was no Atlantic Ocean. Atlantic Ocean ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ സെഡിമെന്റ്സിനും 200 മില്യൺ വർഷമേ ഉള്ളൂ പ്രായമെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം 200 മില്യൺ വർഷം മുമ്പ് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷൻ കണ്ടു കാണത്തില്ല, സൗത്ത് അമേരിക്ക ആഫ്രിക്കയും ഒന്നായിരുന്നിരിക്കാം. So the age of the ocean sediments also can be considered as an evidence, where all the sediments of Atlantic Ocean have only an age of about 200 million years only. That is another idea. Fourth one is a fossil evidence. According to the theory of evolution, a life form often will be evolving in one continent, then it will be migrating into other areas only. For example, evolution believes that humans must have originated in Africa, and from Africa we must have migrated into parts of Europe, Asia, then into North America, South America, etc. So according to evolution, there is no way that the same animal will be simultaneously evolving in two different continents. This is what theory of evolution says. ഒരു ആനിമൽ ഒരിക്കലും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇവോൾവ് ചെയ്യത്തില്ല, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റു സ്ഥലത്തിലോട്ട് മൂവ് ഔട്ട് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ. So there are certain animals whose fossils are found to be present in different parts. For example, one of the Mesozoic life form being mentioned is Mesosaurus, whose fossils are found both in Africa as well as in South America. ഏകദേശം 200 മില്യൺ വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന മെസോസോയിക് എറയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈഫ് ഫോം ആണ് മെസോസോറസ്. ഇറ്റ്സ് എ reptile, not a dinosaur perfectly. Saurus എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും it's not a perfect dinosaur. It's a type of reptile, and it is a freshwater aquatic animal basically. ഒരു freshwater aquatic animal ആണ്. So it will not be able to swim through the saline waters of Atlantic Ocean. And the fossils of Mesosaurus are found in South America as well as in Africa. The only plausible way to explain this particular distribution of fossil, probably this Mesosaurus, it must have been living in the combined landmass of South America and Africa. Back in the day, South America and Africa must have been one single landmass. And that's the reason why right now, as South America and Africa broke up, the fossils are found in both South America and Africa. പക്ഷെ പണ്ട് ഒരൊറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നിരിക്കാം. That's what is the idea being mentioned. So the peculiar fossil distribution, പണ്ട് പാൻജിയ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതേപോലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. Because evolution says that no way that the Mesosaurus will be independently evolving in both Africa and South America. It is contested by the theory of evolution. Then there is something called as a paleoclimatic evidence. So by studying the past climatic condition and relating that into the present conditions, there are some anomalies that we observe. Paleoclimate എന്നുള്ള വാക്കിനർത്ഥം past climate എന്നാണ്. The word paleo basically means past only. So by studying the past climatic condition and trying to relate that to the present condition, there are some anomalies that we observe. One of the anomaly is that most of the tropical region which have thick coal depositions, which have thick vegetation right now, they do not have coal deposition. So why equator has thick vegetation?
One, the pressure belt at equator is equatorial low pressure belt, where due to strong convection, the air packets are rising, which can lead to thick cloud formation rainfall. So there is sufficient rainfall here. Also, there is sufficient sunlight because we are considering lower latitude. Sunlight. That's the reason why usually equatorial regions, it is home to some of the thickest vegetated region, which we call as a tropical rainforest, equatorial rainforest, etc. But this same Amazon, they do not have coal deposition. Why this matters? Because probably we believe that what is called as Kalkari and Parayana, the vegetation buried underneath the sediments over long periods of time under high pressure and temperature, this is what is converted into coal. Past vegetation buried underneath the sediments under conditions of high pressure and temperature over long period of time, this is what is converted into coal. പൊതുവെ വെജിറ്റേഷൻ മണ്ണിൽ കടന്ന് ഡീകമ്പോസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഓക്സിജൻ വേണം. But if the vegetation is buried underneath the sediments, such as after a landslide and all, you will be having anaerobic condition and the normal decomposition will not be happening. And over a long period of time, I'm talking about millions of years, under high pressure and temperature, it will be transformed to create coal. But vegetation on the actually coal കൂടുതൽ വരണം. But what we observe is that despite having thick vegetation, Amazon, Congo rainforest, Indonesian rainforest, etc., they don't have coal deposit. It is an anomaly. So why this anomaly could be there? Maybe all these locations which are not having coal, such as Amazon, etc., in the geological past, they must have been positioned far away from the equator. Keep in mind, it is a past vegetation which is converted into the present day coal deposition. But Amazon, ഇപ്പോൾ ഇക്വേറ്ററിനടുത്ത് കിടക്കുന്നെങ്കിലും പണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇക്വേറ്ററിനടുത്ത് ആയിരിക്കത്തില്ല കിടന്നത്. So the fact that the continents might have been drifting throughout the history, this anomaly in the distribution of vegetation coal can be considered as a proof. The fact that the thick vegetation of Amazon, this area do not have coal, can be considered as a proof for the fact that probably this must have been moving. മറ്റൊരു എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് glacial ആയിട്ടുള്ള distributions ആണ്. You have evidences for glacial activity from parts of India. For example, there is a place in Talcher. There is a place in Odisha called as Talcher. Similarly, there is a town called as Durban located in South Africa. This Durban, South Africa, Talcher, India, these have evidences for glacial processes. But both these locations are right now in the tropical, subtropical regions only, where the temperature is relatively on the high temperature side. There is no evidence, there is no glaciers operating in this particular region right now. So the most probable explanation is that these locations such as Durban of South Africa, India, etc., they must have been probably located into the higher latitude. The continental drift area enna parayna India ke chalappam ivada Antarctica edutha higher latitude il aayirikkan kadannennakkeയാണ് പറയുന്നത്. So their positioning into the higher latitude might be the most probable reason as to why we are having evidences for glacial activities to be present in that particular region. അത് മൂലമായിരിക്കാം അവിടെ glacial activities നടന്നെന്നുള്ളതാണ് യൂഷ്വലി ഒരു പ്രോബബിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി ഇത്രയും എവിഡൻസസ് ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു തിയറി തന്നെങ്കിലും this theory was actually eventually discarded by the scientific community because he was just not able to explain a scientific driving mechanism. ആൽഫ്രഡ് വെഗ്നർക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് മെക്കാനിസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ട് why the continents are drifting at the surface, he was just not able to explain. In fact, പുള്ളി കുറച്ച് ഫോഴ്സസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, but the forces are just not scientific in nature, such as a tidal force. Okay. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഫോഴ്സ് പോൾ ഫ്ലിങ് ഫോഴ്സ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ഫോഴ്സസ് പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. But these forces are just not scientific in nature. So that's the reason why this theory was originally discarded by the scientific community, even though many of the Wegener's ideas that the continents can be drifting and moving, etc., were proven by the further theories such as the plate tectonics theory. പിന്നെ വന്ന പല തിയറീസും ആക്ച്വലി ഈ പറഞ്ഞ ഈ തിയറിയുടെ പല ആസ്പെക്ട്സും ശരിയാണെന്ന് ആക്ച്വലി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ആസ്പെക്ട് ആസ് വെൽ. ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. കാര്യം തിയറീസ് എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഫുള്ള് തീരില്ല, പകുതിക്ക് വെച്ച് നിർത്തേണ്ടി വരും പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ്. അതിനേക്കാളും പേര് നമ്മൾ നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ടെക്ടോണിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഫുള്ള് നാളെ പറയും. പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഓഷനോഗ്രാഫി കൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ചെങ്കിലും
we'll look on to at least the most important part, ocean currents and temperature regular നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചൊന്ന് നാളെ നോക്കാം. ഓക്കെ, see, and my original plan was to just talk about summary, but I thought that would be a complete waste in the sense വെറുതെ സമ്മറി വായിച്ചുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാണുന്നവർക്ക് വലിയ ഉപയോഗമൊന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഓടിച്ചെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി യു ഗൈസ് ആർ ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ് യൂസ്ഫുൾ, ആൻഡ് നമ്മൾ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഓക്കെ, വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടുമോറോ. താങ്ക് യു.